binti yangu. Nilimsimamia katika harusi walipokuwa wakifunga harusi na mzee. I was their best man, and that's why it is sad today for me, but we pray to the Lord to give us the strength to encounter everything. Na asante sana kwa kufika, kwa sababu with your presence we feel strong. With your presence we feel encouraged, and we are praying for courage for the family especially. Haya, sasa moja kwa moja hebu ni mwalike msherehezi mwenza ama mfawidhi mwenza, MC mwenzangu anaitwa mzee Douglas, atufanyie sehemu moja hapa na kisha tutapokezana hivyo hivyo. Karibu sana Mwaka Douglas. Thank you. Okay. Nami nimewasalimia mjambo. Ni karibu. Sisi sote tusikie ya kwamba tulikuwa tunahitajika kukua hapa kwa harusi ya mwisho ya Mama Yuvensia. Kwangu kwa majina mlisikia naitwa Douglas. Usome hapa ni nyumbani. Kwa hivyo sasa sitaki kupoteza wakati, tunaenda kwa watu ya area. Igongo chikorwa abaminto na bego chikombetereria nkwane chiruga ibere asengenjo ye sababu ye mogose yende sengenja abande mbaroro batari koigwa omuntu yito kwana igo kinda achanganye mondo rabube bia mono. Nimesema ya kwamba ndaweza tumika lugha mbili, Kiswahili na Kisii, kwa sababu kuna wenzetu ambaye wengine hawasikii hii lugha. Tunaingia kwa familia ama kwa clan. Mtu ya kwanza sijui kama umoture tuweke nyoro norande. Moture tuweke nyoro. Moture tionde wensi naro. Tayo, okay, bia mono. Okay, chinga kia chiga. Nigo nare gosaba esengenjo abamwabo Mungina Yuvensia mbarega iga ka muraba mwabo umugaka Steven nocho nyare ko bagukurira Mungina Yuvensia mawongo nyamwire na inchengo bakwani mwensinga bwakire Mungina Yuvensia oralire noyo mbwamwabo amakweli na bale bono kende nkeyo togoteba nechinga kikiae kiaigete no Mungina bwechogete urebuya umuchyo urebuya igaga kitika tumusabire nyasa mokonye twensi aguna otorochi mbuya mono. Okay, mbia mono mugaka Steven kurwaro ni gotoko nyora Mungina yomo Mungina Sara no nyare ko lero Mungina Yuvensia aba tobanya sae wakira mwesiga obeche garengo moto muyo mororo osomira abana baye nyasa oyo omokonyire nane tikamobeka sagaya na sawa musisanie musaba masabu biamono Mungina kurwaro ni gotoko genda yo mintevanis biamono aba minta banana na bakebwa kire mbiamore onorende na botogo sinywege ntutogo kwana gekogera twasiririo yo minto Yuvensia na boigo no mugako ye nere na asirete engotebia abana banege kogera Yuvensia mumuro minto abana bane batigaire
nabo igo n'abaamate pole sana ase eng'encho ya ekeranya eke egekong'u tiga Nyasaye abakonye mwensi kwa ujumla erinde mono kembia mono amarieta nyandieka mbia mono. Okay, mbia mono kurwaro nigo tokoenda soyo mito ondieki igo nari saete binyoro mumayete minto marule chinse mwenye chiense gato kwana ni alto nobo kongu bwa kiribia mbia mono Mama Yuvensia urali rokorire gasi ya yengia ya ikeira ase ikeire mono rinde kende ge turakora sawa na bae mo koremereria aba amate bonsi ase kenyoro miruberia yegenderera ase omunjuri osomo choko mbia mono asa marieta neria ciondi ekinya kundi. Okay, mbia mono urangi onde narora urangi rugoro urangi maade onde narora mbia mono ode umiroga onde narora ore umiroga onde narora. Okay, mbia mono kurwaro bono nigo tokonyoro gotera tutapata wimbo moja kutoka kwa Nyakundi. Yule aliyetuma wimbo, karibu kwa wimbo. Erieta nyagaka Brendan Kanoga amateri bwa matera yenjiri katika kilima chako kitakatifu, katika kilima chako kitakatifu. Ni mtu yule aendaye kukamilifu, ni mtu yule aendaye kukamilifu. Nampenda haki asemaye ukweli, nampenda haki asemaye ukweli kwa moyo wake. Mwenye moyo safi, mwenye moyo safi. Amtendaye mwenzie mabaya hatamuona, amtendaye mwenzie mabaya hatamuona, amsengenyaye jirani yake hatamuona, amsengenyaye jirani yake hatamuona, asingiziaye rafiki yake hatamuona, asingiziaye rafiki yake hatamuona, atoaye rushwa kuangamiza ndugu yake, atoaye rushwa kuangamiza ndugu yake, ndugu yake asiye na hatia, ndugu yake asiye na hatia hatamwona. Mwenye moyo safi, mwenye moyo safi.
kuwashutumu na kuwaupi, na kuwanenea kila neno baya kwa ufundo, na kuwanenea kila neno baya kwa ufundo, na kutendwa kwa ajili ya haki, na kutendwa kwa ajili ya haki. Furahini, thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Furahini, thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa maana ndivyo alivyowaudhi manabii, kwa maana ndivyo alivyowaudhi manabii, manabii waliokuwa kabla yenu, manabii waliokuwa kabla yenu. Okay, asante sana mwimbaji. Awa minto maatari asemete ntobwate sindani kia corona igoko muranche na moko gendororo mokore kwirene na bira nyare kana nkwabete tubere pona boko gendo betwe eibagoroke booster, yani e booster ngerende ba gosuma. Okay, asante sana. Kwa tii sasa nataka kubadilisha kipindi kidogo, lakini tutavumiliana. Okay, asichinga kia chiga mugaka nyambinya mchungorero Mama Yuvensia kurwase kanisa ya Egerutureni. Ntibuya otonyuri twatu benere mbia twa miyete katonyuri bono tukumwegro kwa mbia mono aba iri mwezi tukumusabira mayana ni mbira ne buya and tutigare turubiya na hindu mbia mono. Okay, asante sana. Kwa wakati huu tena naenda kwa full gospel. Yeyote kama ukiwa ni pastor ama yule ambaye anahudumu kwa hiyo church, karibu. Full gospel. Full gospel. Jambo moja. Nasema utoe fast moja. Ondai. Si wamesema wewe sio full gospel. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ya kwanza nataka kuambia familia pole. Familia kwa Bwana. Bwana maandiko inasema ya kwamba hapa dunia pale tuko sisi ni wapitaji. Kuna mahali baba yetu anaenda kwa makao tutaishi neno milele. Familia kwa Bwana. Asante mtama. Asante sana. Umeongea vizuri sana. Okay, asante. Kwa hivyo saa hii yoyote yule ambaye anahudumu kwa kanisa ya SDA 7 Day Adventist, nyamba yoyote yule ambaye yako umo SDA, naonekana hakuna ambassadors. Abakwa nimbi amole. Nindo no wate. Onye ndiri nche na bwate chimbaba kango na iruruka ingi ko mochoria babeli chambarore abe no kumbarore amona bande amenye maroro aye 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 oye
wangoiga ngotiga na tore pero yo marare ime asembera ibu ya kurara iye ayo nene aye ayera oye tigese terina wasemberia Asante sana kwa wakati huu. Tafadhali nimeomba na basabire abantu abo mwikaranse sebirobebi ebirabu mwikaranse kitete kinde onyedorio mwana siasa mubitie vacancy pia mono. Okay, tutaingia kwa kanisa ya Catholic. Yule ambaye hako kwa Catholic yoyote yule ambaye ana utumu kwa basi bila mimi na kirwa singe jeli baga lidani kilima la bonta gete ko tebie familia yo mongina orali na pole asenye jeli nganeli na asenye njo libagali aruru asekire sikia bakatoliki na ongo chinenche na barale ko tebie nkele ganga tiganya sawi to abagate kya yero mongino Yuvensia matuka manga maega wetegire mechande menge manno rembi ya mutimukie ikolenda abana bo mongino Yuvensia bara chakire babedina amona bande na bairi twesi twachira asinge chokora ko mongino Yuvensia tigato se media somo nene ikiara nyasaye itono watu arweta sale na ino na watu kwenda kuchia sale na tiga kerato neta so biko wesega tote no koro kuye kiara kare tariki to ikamule ya Yuvensia yete to se medio gutimoka wakare na karento sira asenye ncheyo na tabire pole mono timbu atinga nanda kwana gwetanya abo yatigo monyake onare kubule munga nchere ntere iga njenge na inkaransa basi tigante rengene wikaransa korero konge asabanyabibe kera mabera arasekwe kero moika oranganye ese tigare bunalitombe abantu bamonyoke kuriya dingana yomonene tibalinyora kolero konge asabanyabibe kera mabera arasekwe kero moika oranganye ese tigare bunalitombe abantu bamonyoke kuriya dingana lyomonene tibalinyora nao twamenyete nyombeyemo
Wale gosoma esukuru yemo Wokole meremo ahiseyemo Wokole vyasara echireyemo Tiwante vete guru ya Yesu Ayogante vya ohore wa vamino Ayogante vya ihoro ya magenderero Oye tomanyete utalivote vya Vono na sirie asinjo yao Oye tomanyete utalivote vya Varia valenge avapisto Valvatira okwegena Na avange mazeche kanisa Vatauchoyete avache kodera Antiwete kamogotera Kamokoranya tungachaya Tungangkala mangana moyotera Detokala wanchutunika Nautomenyete nyumbeyemo Vale otoma esukuyemo Vokole meremo albiseyemo Vokole vyasara echeyemo Iwantevete korea yeso Ayogantevya ihorea bimero Ayogantevya ohorema mamino Onye kwa manyete utalivontevya Vono nasiye asengicho yao Onye kwa manyete utalivontevya Onye kwa manyete utalivontevya Tumsifu Yesu Kristo. Ero kuno moto imwasi nyata nyana imwasi nyana ngote hivi ngotoko moto ingenda. Mukune hiva. Moto hivi ero wate mgonjoka. Bila mwana mwekeo. Okay, ndio maana asante sana. Bwana utako kwenda kanisa ya Apostolic. Ndoro. Okay, yarwe kanyenga ndetayo Deliverance Church. Ambao wameingia kwenye masisi na wenye familia. Bwana asifiwe. Hebu wacha tuone hata kama tuko kwa masisi tutakuwa ni ndani ndani ndio leo. Hapa sana basi nchini Basa nito kunge kema singe nchini leo. Marieta Pastor Isaac Deliverance Church Malani. Mama alikuwa rafiki wa karibu. Watu wetu wa Glory Church, naomba faraja za Bwana siwaachae. Biblia inasema Isaya 43 mstari wa 2, when you pass through the waters, I will go with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. For I am the Lord. Let that God be with the family. Glory Church, and everyone must come. God bless you. Okay, asante sana. Saa hii tunaingia katika kanisa la African B. Awami ntongo bakwani pia mule mwezi. Nje kanisa ya nena African P. Ande ncho mo pastor kwe kanisa hiyo.
pungu chukukwane kebunga kemu sababu iga ni wakati ya Biblia. Ndaji kusoma Yeremia 9:22 inasema nini? Wewe ndugu kuja soma tu. Yeremia 9:22 inasema nini? Kama iko na Biblia msome. Inasema hivi, watu watakuwa wengi na wengi watakuwa kama misaima. Yaani ile misaima na weko wanaone na weko. Sababu watu watakuwa wote. Soma tata kijana inasema nini? Unanipata? 9:22. Kenyamule roza. Tokote kenyamule ra na wasomu bale. Biblia inasema okay. Speak, thus declares the Lord, the dead bodies of men shall fall like dung in field, like sheaves after the river, and none shall gather them. Pole ninka pole sana. Tiganya saba semi. Ninka kabisa. Tiganya saba semi sana. Asante. Okay, asante sana. Tutaingia sasa kwa Glory Church. Glory Church. Glory Church M. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Mungu asubuhi ya leo kwa sababu yeye ni mwema ndisha huo mbali. We thank God for this congregation. Tunasema kwamba Mungu ndiye mfariji wa ukweli na tunatangaza familia ya Kangwana inafarijika katika kila jambo na katika kila eneo. Bwana asifiwe. Nashukuru sana. Asante sana kwa wakati tena. Nakaribisha mwenzangu aende na kipindi kingine. Karibu Mungu. Haya, asante sana mshirikishi mwenza kwa sababu ya kipindi ambacho kimekamilika. Tafadhali we want to save as much time as we can. Sasa tunaingia katika kipindi ambacho labda ni kikali kidogo, ni kigumu kidogo, but it is with your help that we shall succeed together. Sasa tunaingia kipindi cha a very specific relationship. Tunaingia kwa relatives, na jinsi ambavyo nimewahi kufanya hivi ni kwamba watoto wa familia hii wanao wakubwa na wadogo ambao wamekuja kuwaliwaza. We have Janet, mtoto Janet. Kuna wale ambao wamekuja kwa ajili ya kumpa pole. Kama umekuja kwa ajili ya mwenzetu Janet, tuko tunaomba hivi, mje hapa mbele hivi kwa ajili ya kuonekana. Mje tu haraka haraka iwapo mpo. Abaacha kwa Janet pole. Abaicha sengenje ya Janet nchupaka wasiaiga nimbata hivi kitawokora. Sawa, wanaendelea kuja. Hii ni ishara ya upendo. Kinike manyereri kibwa nchini. Mna mwata nimle gombuya warigirigo chaya elinde tuelekezane vile tutafanya. Kabisa wamekuja wengi wazuri. Lakini tutaangalia upande ule, tuangalie familia kuchense media turige kuchialia. Pia mwana. Agona iga barezi watu wanaona nga Janet ana watu wake
watu wao ambao wanampenda wamekuja, na ukijaribu kuleta nyefu utashughulikiwa. Lakini sasa asante. Wakipigwa picha, naomba pale nitawabakisha kwa niaba ya hiyo group yote, nitawaomba tu kwamba patakuwa na baba, sijui baba wataelekezanaje na mama, ndio watakaozungumza kwa niaba ya wengine. I just beg that. That is it. Katika sasa nyinyi wende utawapanga uone ni vipi. Yes. Wewe jipange, nimekupa mic. Asante. Asante, nasema asante sana. Sisi tunatoka upande wa Nyaribari, sehemu inaitwa Ibacho. Na mtoto ametuleta hapa anaitwa Janet. Na mtoto wetu hapa ni Wiri. Hiyo nataka hao watoto wa kuja hapa mbele wasimame ili tuwaone. Wako tayari hapa au wameenda Wiri? Wiri ndio mtoto wetu, na mtoto ameongeza katika boma yetu ni Janet. Sasa huyu ameaga dunia Yuvensia Mola. Kwa mimi kwa Kisii tunamuita korera yetu hapa. Turishira kama kucha hapa. Mimi Oira ndio baba wa Wiri, lakini is my brother aliaga dunia chus. Lakini kuja hapa. Wapi bibi yako? Anakuja, anienda wapi? Si akuja hapa ili waone. Sisi tuliiba kutoka hapa. Aya. Huyu ndio mtoto wetu, anaitwa Wiri. Anafanya kazi katika railway. Hii ya kisasa. Na huyu ndio mama yao, naitwa Dosira. Na huyu ndio mama, na mimi ni ndugu ya Oira. Oira ni marehemu sasa, hayuko aliaga dunia juzi kama unanateba. Igobono abaminto chikorera chiricha chakorera na koapore korera yabo usirire mukianga kaboko iguru nabuo aulia korokusarume kona chu, na yule mwingine Susana mkona juu, na mwingine anaitwa Terena, mwingine anaitwa Margaret, na Rai. Haya, when the rest now they are in-laws. They are our sons and daughters, ndugu na sister wa Wiri. Wenye mkono chu. Ninajua mmoja kwa waga. Lakini si mama aseme neno moja. Mama ili musikie. Sawa. Wana baba. Abasani bakorera yane mbuya more. Kagikorera yane gare ngumiya sana. Igare gokorora kuruge itonya goseka. Igare gogo kibunere. Lakini asengi njare ngento kumukumi mono ngakorero kure korera igara ekiagira igare ngo wirwa Nyasaye. Ekeraro wirwa Nyasaye omonto orarire karo wirwa Nyasaye intoko teba muno kure oyigara. Abana baye moigwane buya mwateberera ni ekiagira ni mwatigerwe enka neye ino timo basa konyeburukana. Asante na kuja Yamana seri baga
nchonda chiko kwana kwani hapa yabako ba mama mbara baimukira amaboko iguru bari chikorera chinkeye na itwe n'abamwe abo umwana uyu minto gwiri nito turi tutumya cyane ati ayiga na arenga yituruguru njongo kwana sama liota onko kweneri ni bonjoronde uyu ni ndugu yani igana kwani ngene ndi masinga ndi chingaki agara tukure wiri karibu sama beti bro kwa nambi muri mwezi ono kendo giyo turakore we just accept what has happened and we move on. Thank you. Asante. If we look at Psalms 121, it says naibono gokonya witokore. Where is our help? Our help comes from God and nobody else. Iga senke ankeye yaba yuri bachire chikorera cheito intutu abatigeiro manene Yesu nero rarende nkeye nere kerobogokia kerobokoira orarende igobono etoko basaba Nyasaye agendere ko barenda na inumobe angena Nyasaye elinde mogendere na matukainons igoto gosaba ayabeire koringana na Nyasaye bwana tutume ngete korwari mogondo Eden iga tutongete intumwenya bantu lakini saitani akararugoro akarenta makweli ekararenta makweli amakweli ya naragenderete until he comes from heaven ajago torushia lindo tebamina bona abaminto omongina korra yeito Yuvensia mura ntwa mwanjete nera na twanjete abana baye mwanjete na kero muama toga na mwanjete but God has a plan igombi yamono tiga korra ya sabe igatoire biranga ya so gusaba Nyasaye ito twachire nke asingencho yo chako ko babirori na oyo korra ya nunyare ko baga kurara Yesu koranje to botoererwe ka twashakira musangirikano ye ukonya abandi barasikinjire Nyasaye ito bawo gutaru kwororo nyako bawe kange biye tusange amo Nyasaye ito yandera ko basiga takati ito goikomurobire yari biya igitwachire ga Nyasaye ito naye twaretire unyare ko bago gutagware nke obo moraye sabana Nyasaye bawo bwanje nigo kumenya ko yandera bakororekana komenya mnakonya bari Nyasaye kerora nyare ko bago ko moraye obo twetigira asore kerora amuna into ka twakure be Nyasaye na tunya ko batukwira na biya ogendera go to na kumukirire gore ko na tata na nayo murende asedere Yesu Kristo mugoria. Aya, asante sana group ambayo imeongea, mzee umeipanga vizuri. Na wakija baadaye bado tutaendelea mpango tugusabanga tuteme kurenda chinza tukuane makelinde na abande banyoliribaga. Haya, sasa nina mwenzangu hapa, hii shughuli leo inaendeshwa vizuri kweli, ambaye ni ndugu wa rasa mshirikishi mwenza. Hebu njoo tufanyie sehemu ambayo tumeelewana na wewe, tufahamu nani. Kwa sasa naomba vile vikundi ambavyo vimekuja hapa ndiko
Kisii. Let me recognize them. Mhubiri wetu Wikiliva Dr. Kido, karibu sana. Mhubiri wetu William Wikili Umaske Amos Ngama, karibu. James Maganda, KCB Manager and Board Member of Sun Sugar, Wikili. Jamil Shamji, Chair, Waito Wira Municipality, Wikile, Ndiamano, CEO Karine Seti, karibu sana. Ongeri, Kuru Municipality Manager, karibu. Dr. Edinah from KTRH, Head of Radiology, na karibu sana na karibu. Ada msabangi wanyariko wagoika na wengine mabani na kintu vile washafika karibu. Protocol team kulialia service mugavana ikurawa na Diana Ukima Ndiamono na hada kulialia DG na Damjaki na ofisa wengi wamefika na hinde itoko na salama una hako magocha wala archive ni mbao nikuwa nilipa majina tafadhali uendelee kufanya hivyo. Na wale msio wito msio kwa kampuni kutoka administration ndio ndio hikire ndio kwa sababu wale msio chini na wale kwa malieta ndio wale kwa moko nileta mchezo asini nchuko mwana na sababu tuachire ilinde wale kwa wako niona hikire ndio maana sobocha na tunasabiri na tabara tayari wiki nyangi nyari kwa MC. Asante sana. Asante. Haya, tunaendelea. Ninaomba hivi tiam sabiga na umwana Godfrey mbalibacha sininchi ya Godfrey ile familia ya kuja kwa ajili ya Godfrey. Ninaomba mje hapa mbele tunawatambua. Awaicha kwa Godfrey pole Bonsipi Gororoka Inchuaiga Kuroro Mbataringi Tokora. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Tuwabariganire n'ikinkoro cyiza soko. Ishara ya upendo kwa ajili ya mtoto Godfrey. Wakija nitaomba mpangane vile mtapangana, reduce, nitawapunguzia ni wawili watakaoongea. Nayo kumanya noro lyogochora ili nibago gwaka makindi na bawe gwaka bweka. Asante. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu maana yeye ni mwema kila wakati. Sisi tumekuja kuleta lambirambi tuwajiri waka pole osu mwano ito Josinta pole sana. Ese family ya Kangwana na Yuvensia abana bae pole omonenya sawa ito unarumi ya butambe tako batiga kimura musabe Nyasaye na wagoika na wagotinira ne bakubarinda kero mukurara nekero mukuimuka omone Yesu na bakubarinda ana bakubasesenia amma yali baba iboli bakolire Yesu nekese nkeye nakole biyamono ingo saba Nyasaye anyali kubagata anyali kubarinda na ndanyali gokorubiya asenke biyamono tumonabe naine anti umonaba ndi butambe asama lietane dicha dingokwa umwana noara okupoli ape Pole samarieta ngulukwa kili bali nyabuga manyi mwana chasira no yone muni Yuvensia ngora yana ngothe pole nasamu beke basagia miyamona samarieta ngulukros ke muntu chasinta no yone no mwana one go play na bana bari
Mungina Yuvensia nkorera yane. Njige ntunda batigere no marembe nandi muigwane. Muskipeni, mungina peni. Yako batei muigwa. Asante. Abakwanire banju banyasaye mbia mule. Samarita nkuru kwa Augustine. Nyagisera njende gisomoke cha Sinta. Tunasema pole kwa kurara kwa Mama Yuvensia Mura, na pea watoto wangu pole. Pole sana. Mungu anajua vile anapanga kila mmoja. Tunasoma andiko moja kutoka Yohana 5:8. Inasema tusikue na wasiwasi kwa nini mwenzetu amelala. Mungu anajua. Tuwe na tumaini, amelala kwa Yesu. Alikuwa anajiandaa vizuri. Mimi kwa majina ni Marisera Mairura kutoka Musocho. Mtoto wangu ni Pauline. Pole. Dia mana mwezi. Wani turasa mabedi tsama litangu rudufe ni bugununga. Oyi mabaja Sinta nchako bwati. Unango ntuacha sa ubonge ama tangale erugole yitu na mange. Kaindeli na musika eneo akistema kusikana. Ikanange ngakie yamabe tobamo. Asante, may God bless you. Biyama na abadi wasawe tikibarega senje yolibaga nechinsa ina bangi. Aya, asante sana. Asante sana. Aya, the next group tunakuwa nayo na tufupishe tafadhali. Na watu wale kutakanga nyendi yanya kana kiroyo makwane lakini nende tigatoro sera nilibaga. Aya, then tuko na mtoto kabla abairi bali ba Dorin banakweyariganya. Abairi bali ba Dorin banakweyariganya arasa karancho wangu. Naende watu asili na vinivande abaga nreto gocha semencho yokuri mara yabo ndimo nasibika kwae ongere municipality manager nirengaro kwakabaika omari mchingo bodu member nirengaro kwakabaika Sadia kutoka Nairobi Kenya. Asante kwa kufika. Dr. Atemo Makia, Kisii University, and the CEO Icon Hub nirengaro kwakabaika. Ndio nalo nimeita kudagocha. Tumesema tafadhali mwakaribishe kutoka pale wale asha vibao tuliambia muongoze mahali ambapo unapoketi. Ili mbili kudrati indiana chipwa chilichiacha. Hatukuwa tumepata kura ambazo zinaenda hapa. Kwa mnaambia zinakuja mji hapa ndio mweze kujisajili ili muweze kufaidi familia kupitia kwa nyimbo. Asante. Asante sana ndugu Arasa. I think in that line I'm told the Winners Chapel wamefika huko around, so be ready. Familia ya Dorin, wale wamekuja kumpa Dorin pole, tafadhali njoni. Alaicha singincho yo mwana Dorin. Yes. Ibaganiri yenu. Yomuno kama ngende togocha. Sisi ni bwa. In other words, there are people, there's a family where Doreen is married into. They've come to console Doreen. We recognize them. Naomba hivi, there is sasa, yes, fanya hiyo kazi. I don't know kama ni wewe, you are in charge. Yeah. Wewe na mwingine mmoja. God bless you. Tikatokuwa na nia sembeo, na weture sama we. Asini, botara kwa ncha mocha gocha singe ncho ebinte ebiga. Bali tora ngara kwa toko yake bichingira.
ngani ya ondensio gocha kusarana usikomchora Kisii Municipal Board ikurazana Jamil Shamji konyako ni muri kuwaita St. Patrick School Board led by a principal Kuyano ana niya kufika na tunaomba tafadhali mkija mweze kusimama hapo kwa sababu kuna baadhi ya wale vitu ambao hawaelewi lugha ya Kisii. Tutachanganya lugha zote ndio tuweze kuelewana wote. Asante, tafadhali mambo endelee. Na intwe etwarure kuri musocho ochase ngincho ya umongina umuiseke dori no asogeta ali musocho twacha bune family na intukuru polega inemero bire nyasaye kote bidori bana bamwe abo bonse mero bine ya nyasaye kintu ngiyo turakore ntutu atigire moyo lazima ubugima bwitu bugenderere na bangi tole tiga elieta lioka arafu tugenda Wakwani asege panda miyama. Njengo rupale, sidoli ni makamroni, ntongo Kristi. Wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mjambo. Naitwa Rosemary. Asa Marieta nkuru kale ni mora, doli ni makamroni. Sam Marieta ncheni mora, doli no mwanoni. Sam Marieta njeta kuambuka. Doli ni kamruni. Teresa ke mto morira, doli ni makamroni to para saya banori. Sa Marieta pausina kuambuka, doli no mwanoni. Musibu Yesu Kristo. Nchegaki, njene kolera. Yuvensia ne kolera yani. Nje mbwade tuli. Baki abana bane bonse. Pole. Ariwe mwensi. Samarita ni mkali nyasima mukwa. Tunene umindo. Yamana silibaga. Tumsifu Yesu Kristo. Mirera na mirera amina. Ncha Marieta ndorika nyangacha. Mwana dori ni seitare umurira. Pole. Aya, asante sana the family ambao wamekuja kumlaza Dori. Moja kwa moja tuna bado watoto wa familia hii wapo, ambapo tuna Ben mahali ambapo Ben ameoa, wamekuja kwa ajili ya kumpa pole. Nani bale abacha sinyicho yo mwana Ben na waona hapo wanajiandaa. Karibu sana. Thank you so much. Daktari niibie siri, sijui ni nani. Asante Bwana MC. Songeni huku juu ndio mpigwe picha nzuri tu. Asante Bwana MC kwa kutupatia nafasi hii. Wanaojiongea hapa mbele ni wazazi wa mtoto Ben na Pauline, ndio hao wamejiongea na wanaendelea kuja. Naomba tafadhali mharakishe kidogo sababu ya muda, ili wengine wapate nafasi pia ya kuongea. Basi tutaanza na ndugu zake na dada zake. Pauline nitampatia wawili waweze kuongea kwa niaba ya wote ya ndugu na dada wake, alafu baadaye nitawapa wazazi wawili pia waongee. So nitaanza
Yesu asifiwe. Praise the name of God. Tunasema pole kama familia. Tuko pamoja nanyi katika maombi. Maandiko yanasema ya kwamba wakati wa shida niteni nami, nitakuitikia, nikuje nikusaidie na wewe utanitukuza. So wote familia na majirani, marafiki, tunawaombea sana Bwana awatie nguvu. Asante. Pastor John. Bwana Yesu asifiwe. Najua hata tukiwa kwa mazuri wala mabaya, tunasema bado stili jina la Mungu litabaki kuabudiwa. Tumekuja kwa ajili ya haya. Tulikuwa tunampenda mama, imefika mahali ya mwisho ameweka dot. Lakini ingawaje hajawacha watoto wadogo, tunasema yote ni ya Mungu. Ben plus na ndugu zako, wacha Mungu akuhifadhi, Mungu akufariji, na najua kupitia kwa haya Mungu atafanya kazi kwa wakati wake. Amen. Asante Pastor John. Nataka kumpatia dadake mmoja Sara pia aweze kuongea neno. Bwana Yesu asifiwe. Pole sana kwa familia. Basi nataka kuwapatia wazazi pia waweze kuongea. Naanza na mama Rose. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema. Najua kwa hii familia inamjua Mungu. Na hivi Mungu atapaki kwa Mungu katika hii familia. Kwa majina anaitwa Rose. Na wasalimu wa mchambo wote, tunasema pole kwa sababu mama amepumzika na alikuwa anajiandaa mbele ya Mungu. Yeye anaenda kupumzika, anaachana na shida ya dunia. Kwa hivyo tumtumainie Mungu kila wakati. Sisi ndio tunaenda penye alienda, tusiti kumwombea. Asante. Kijana mkubwa. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi naitwa Joshua. Naomba kwa familia pole, msidi kutumania Mungu. Asante. Naanza na mzee wazazi sasa. Naanza na mzee Doel. Majina naitwa Doel Manyi, kuzi huko Kesoni. Nimesema pole kwa hiyo mama. Hata mzee wangu ni mmoja nyumbani Kisonya Bugotero. Na ndugu yangu alikufa juzi yuko kwa mojali. Sisi wote tuko kwa mashishi. Nimesema pole. Pole ni pole. All the time. What is good? All the time. Nasema poleni sana family ya Kangwana, pia na Mama Yuvensia, watoto wake nawaambia pole. Najua Yuvensia amemaliza mwendo, ni furaha kuu sana. Yeye alikuwa analala katika Mungu sababu ameokoka. Bwana asifiwe sana. Hata bingu na wanadamu tunafurahia kwa sababu asante sana. Asante sana ndugu zetu. Thank you so much. Tusali utiga, tunaenda tukaranse. Asante soko tumeangalia bageri, tumeshukuru sana na familia ya Kangwana kwa ujumla, poleni sana. Mungu awabariki. Asante kwa kufariji familia. Janet, she's a friend from Nairobi, Quickmart. Asante. Magembe, Omo Director, Ulazim Hotel. Narani gano harama tangande. Madam Edinah is with you. Kwa sasa asenye nchonga mbali baachira na wanaomba kuondoka kwa sababu ya mipango mingine ambayo inaendelea kwingine, na wengine wanaelekea matanga kwingine kwa ajili ya kufariji familia zingine. Tafadhali naomba kumwalika sasa manager wa KCP aje mbele ili aweze kufariji familia ya Mama Yuvensia. Asini nchonga na hata assignment asante gitegocha ile karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nichukue fursa hii kupeana pole zangu kwa familia ya Kangwana.
ambayo nimewachua kwa muda mrefu sana. Familia ya Kangwana tuko na uhusiano kupitia kwa Edinah, na huyu mama marehemu nimemjua zaidi ya miaka 12 sasa. So we are a family. Kwa hii familia sisi pia tunahusika. Kwa niaba yangu mimi mwenyewe na familia yetu ambayo sana sana hata Edinah na Steve wanajulikana, tumesema poleni sana. Tunawaombea Mungu aliye mwema na mwingi wa baraka akawafariji na walinde na watunze. Kwa niaba ya Kenya Commercial Bank pia penye Edinah alikuwa anafanya kazi, Edinah pia tulifanya na yeye, na uhusiano wetu, rafiki wetu na kuwa familia moja ulianzia huko. Pia kwa niaba ya wafanyakazi wa Kenya Commercial Bank, I know some are here, some are coming, tumesema pia poleni sana. We will create time to come and share with you as our sister even after the funeral. May God bless you. Kwa majina naitwa James Maganda, msimamizi wa KCT hapa Kisii. Asanteni sana. Asante manager. Because of COVID-19, tafadhali abanyagitari mbali maatari batatebiri ngamba bwate sindani iliyoko betwa omuntu abanyamasio mubere. Kama hujapata tafadhali naomba wakaende kuchini. And they are requesting MC kwa heshima, let a member from a family ukiwaita hapa mbele mmoja asungumze, because we are not saving this mic. Mmoja alizungumza kutoka kwa familia. Hao ni madaktari ambao wametoa taarifa hiyo. Ndio maana kwa sasa naomba nimwalike Mheshimiwa Andama, waziri wetu wa elimu, naye aje hapa mbele aweze kufariji familia. Wanako nyocha na wale Felix Osoro na Ronaldo kwa wakaweka from Platinum. Ndio maana waziri. Asante sana kwa nafasi. Familia ya Kangwana, waombolezaji nyote ambao mmehudhuria sherehe hii, na wasalimu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sauti nzuri tafadhali, tumsifuni Yesu Kristo. Asante sana. Naitwa Amos Andama. Amos Andama ni waziri wa elimu katika serikali yetu ya kaunti ya Kisii, ambayo inaongozwa kwa sasa hivi na Mheshimiwa James Ungwae. Nimekuja kwa sababu kadhaa. Sababu ya kwanza ni kwamba nilete rambirambi kwa familia ya mwenda zake. Pia nimwambie dada yangu Edinah pole sana. Tunafanya kazi na yeye katika county. She is a cabinet colleague, na niliona ni vizuri sana niweze kuhudhuria, hata kama leo ni siku kuna sherehe kama hizi nyingi katika kaunti hii yetu. Nimeomba nafasi ili niweze kukimbia kwingine. Kule kwetu kuna sherehe kama hizi nyingi sana, na ningependa nihudhurie. Pili, nigo nacha ili akabere linde ndorekane engenje mna mondo cheiga na asirete abaibuli bane omosani onde bwensi ono tachete amatanga ayo igo tware kumerana na ranga no monto mubi sana igo nata getendorekane bo ekero tocha kumerana na Edinah nande igo bono nande nacha ngandorekane nje no muyango chanda matanga igo mbobe mbuyamano narorekanire bono tigangende manganande county government na kwanwe baadaye mbale gaiga bange kabisa mbakwane nganga kitua chambia mano sana. Asante waziri wetu kwa kufariji familia. Tukapoenda Mwenyezi Mungu atasafiri nawe. Kwa sasa
Mosque Soro Kondo, Mosque to which Panero Ambassador Dominic Obadia, Nero Hikre, Director Makori, Nero Hikre. From County Secretary's office is well represented by Vivian and members from that office. Karibu sana, nanyi mjihisi ya kwamba mshafika kwa Mama Kangwana. Umesikia Omo Deputy Governor ito, umesikia Daktari Josh Adha Maangi, na ndiyo tira marangara sinye ncho, liyo chagufariji familii, bila mano umesikia Dr. Josh Maangi. Naomba tukapofika ndio tutamuita kiketi, ndio tutamuita Shanji na aweze kufariji familia. Kwa sasa naomba MC kama kuna kwaya ama kuna wale mikono. Asante sana, asante sana. There is that Winners Chapel Church. I want to imagine that many of you, please take this opportunity, come and give us a number, please, very fast, if possible. Winners Chapel, I see they're rising from their seats. Please make it fast where I am. Tulisema kwamba iwapo kuna kwaya nyingine labda ambayo inahisi kwamba tuletea wimbo, mjisajili 1 or 2. Sawa, Winners Chapels are coming. Kuna hoja Asha Ali kutoka Nairobi, Nare office. Kuna Sadia Ali nayo nitakuita wakati ambapo mgeni wetu ambaye akiketi, nayo nitakuita Mr. Chua, naye ameshafika. Asante. Naomba kanisa tafadhali tu wepesi, hata mkiwa wawili. Kiongozi, uone tusifunge hiyo nafasi. Kanisa wanakuwa wakimaliza tafadhali. Asha Ali au tayari na kikundi chake waweze kusimamiza tafadhali. Kwa sasa ni kanisa, naomba nipe kwaya wakati huu waweze kutumia. Haleluya. Haleluya. Neno la Mungu linasema kila wakati tumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndio muweza yote. Tuta praise wimbo moja. Sisi ni Winners Chapel kutoka Kisii, na tumekuja kwa niaba ya Pastor Dan. Yeye ni mmoja wa familia na Sister Emily. Ndio tumekuja kama kanisa. Nadhani kila mmoja tunaweza kuimba huu wimbo. Haleluya. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Yahweh asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Ametupigania, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Ametubadilisha, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Tumwambie Bwana asante. Bwana asante. Bwana asante. Bwana asante. Hainuliwe Bwana kama Bwana, hainuliwe, ametenda mema. Hainuliwe Bwana kama Bwana, hainuliwe, ametenda mema. Hainuliwe
Asante sana. Kanisa, asante kwa huo wimbo. Tafadhali, kwa sababu ya muda, tutawaalika tena muweze kutupa wimbo mwingine. Bwana, kwa sasa naomba nimwalike Shamji ambaye naye ako na mkutano mwingine kwingine. Tafadhali naye aweze kutufariji. Jina Shamji, tafadhali. Huyu ndiye chair wetu wa municipality. Tafadhali naye yuko hapa kwa minajili ya kufariji familia. Karibu. Thank you very much. Good afternoon. I hope you can hear me. My name is Jamil Shamji. First of all, I am a personal friend to Edinah. Edinah, we see you. I also have with me one of my board members of Kisii Municipal Board and the CEO. And the CEO and the municipal manager. So if you permit me, let me ask them to first pass their condolences, then I will continue. Thank you. Our fellow mourners. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Jina langu ni Omari Otungu, board member Kisii Municipality, a colleague to Edinah, who is also a member of that board. Pole to the family. Asanteni. Waombolezaji ni wa salimia, mjambo. Kwa majina naitwa Naashon Ongeri. Nimekuja hapa kama manager wa municipality ya Kisii kuambia Edinah, one of our board members, poleni Edinah kwa yamekufika. Janet, pole, nasikia Janet amolewa huko kwetu, nasikia watu wametoka Ibacho huko ndio kwetu. Poleni sana. Thank you. I think you will also see my wife there. She has also come to say pole to Edinah and the family, because we are all family friends. I'm also told that all my board members send their apologies and their condolences and wish you all quick strength during this time. Now, I just want to say that my mother passed on about 14 months ago. And I think that qualifies me to give some advice to the family. Is that okay? Can I give advice? Yes. Thank you. So Edinah and family, there are three things that I have learned from the passing on of my mother. The first thing is that there are three things that are for certain. The sun will always rise and the sun will always rest. The second thing is that nobody will escape taxes. The day you are born, you start paying taxes, and the day you die, you will pay tax. The third thing is nobody will live forever. Death will always be there. So let us not challenge that. The second thing I have learned is that there is no time limit on how long you will grieve for your mother. Everybody will grieve for their mother. Some will grieve for a few weeks, some will grieve for a few months, some will grieve for years, and some will grieve for the rest of their life. But just remember that when you are grieving, you are not really grieving, you are actually celebrating your mother. Remember that, please. Edinah, I also remember, and I want to recall, and I want everybody here to know how much you looked after your mother. I have known you for a few years, but when your mother had the second stroke, I remember how much you took care of her and how much the family took care of her. That, to me, talks about the legacy of who Yuvensia was. She was a lady who brought up children who valued family values. And that is very important. So always remember that. Don't ever doubt that I could have done more for my mother or I could have done something else. You did the best that you could
under the circumstances that were there. So do not ever go back and talk about the fact that maybe you failed them. The third thing is, I'm a Muslim. So when somebody who is a Muslim dies, what you say is you say, Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Sadia, am I right? So what that means is that from God we come, and to Him is our return. So I remember when my mother died, my father, who was now 91 years old at that time, was feeling the loss of his wife. And there were instances when he would cry. And he used to cry a lot. And one day I told him, Dad, you know, you've been going to mosque for almost 90 years. You go to mosque in the morning at 4 o'clock in the morning, you go to mosque at 7 o'clock in the evening. And when you go to mosque, you pray. And in your prayers, you pray to Allah and you tell Allah that I know that we are all from you and one day we will go back to you. Then I told him that if that is the case and you are praying every day, why is it that now you are crying and you are not believing what you were praying for every day? For 90 years you are saying that I accept that Allah is the creator and I accept that one day we will all go back to Him. So now if your wife and our mother passes on, why are you now mourning the fact? If you are mourning the fact, that means you are now going against your creator, So what I want to tell Edna and the family, you come from God. You go back to God. Your mother was with you. Your mother was your caretaker. You became your mom's caretaker. Just remember that when we are on this earth and we are with our family, they don't belong to us. We are only caretakers of those family members. Keep that and remember your faith. When you go to church, I am sure you go to church all the time, and when you are saying prayers, in your prayers, there must be some time when you are saying that we all belong to God. So if you all belong to God, this is the time now to actually walk the talk. To say that, yes, I believe that my mother is with God, I believe she is in a better place, and I believe that she is an angel. So all I want to say again, once again, may God be with you during this time, but be assured that her faith was very strong and she is now in a much better place. May Allah bless us all in eternal peace. Amen. Amen. Asante. Shamji, naomba mtaketi kidogo kabla miondoke, kwa sababu His Excellency the DJ has requested that you sit. He has got a word for all of us. Kwa sasa naomba nimwalike Asha Ali kutoka Nairobi na aweze kufariji familia. Anapoendelea kujongea kuja huku, nimeona kwa mbali mimi na Mheshimiwa Richard Momomo Nyonka Nasare naye amefika kwenye eneo la kufariji familia. Vile vile Madam Nancy, Public Service Board yetu ya Kisii, ambaye ni chair, naye amefika. Aisha, tafadhali, kwa sababu ya muda, naomba uje kwa dakika moja ili tuweze kumpa His Excellency the DJ wetu, ambaye pia ni mwaniaji wa kiti cha useneta katika kaunti yetu tukufu ya Kisii. Omosikie Daktari Josh Mangi. Emali Winasha, karibu. Habari waombolezaji wenzangu. Edna and the family, I want to take this opportunity to send my sincere condolences on behalf of myself, my family, and my elder sister Sadia, who's accompanied me here. Edna ni rafiki yangu, rafiki ya familia yetu. Ameniona nikiwa mtoto mpaka nimekuwa mtu mzima. Namuona kama dada yangu mkubwa.
amenishika mkono, nimekuwa na yeye, na ningependa kuambia familia ya kwamba sisi sote tutaondoka, lakini ningeomba sote tujifunze kutoka maisha ya mama. Mama amepitia changamoto mingi, lakini kila changamoto ilikuwa inampa nguvu zaidi ya kusimama na kuweza kuendeleza. Kwa hivyo alitufunza we should not give up. Challenges come and go. And Edna and the family, thank you for taking care of mom. It shows a lot in terms of the upbringing. I'm sure wherever she is, she knows you did your very best. And mine is to just say that Mungu awape nguvu, na zaidi ya hapo, the good morals mom instilled in you is what I request you use to comfort yourselves, to walk this journey and leave her legacy. I'm sure we are here to celebrate a life that she's lived. She's raised her children very well. You can tell from their character. And so naomba Mungu aweze kumweka mahali pema peponi. Na pia nimesimama hapa kama naibu katibu mkuu wa chama cha NARC Kenya, na ningependa kusema Edna, tuko na wewe kama watu hiyo chama, tumefanya kazi na wewe, na ningependa kusema tutasimama na wewe. Mungu atafungua njia ya kukupatia nguvu ya kuweza kuongoza familia na kusimama na wenzako, na sisi pia tuko nyuma yako. Asanteni sana. Na kwa waombolezaji wenzangu, baada ya hapa naomba tusisahau mama akishapumzishwa, tukumbuke pia familia bado inatuhitaji. Tusipotee, tukue tunawajulia hali, kwa sababu kifo kina uchungu sana. Kwa hivyo ningeomba sote tujitolee kuweza kufariji familia hata baada ya mama kupumzishwa. Asante. Naam, asante. Huyo ni Sudia Ali na Asha ambao ametumwa na Mama Martha Karua ili waje kufariji familia. Kwa sasa naomba nimwalike waziri ambaye ni wa barabara, Honorable Dr. Okibo, naye aje ili aweze kutupa kipindi ambacho kitakachofuata. Naomba tafadhali waziri tusimame pale. Asante sana Vich. Kwa familia yote, kwa majina mmesikia, mimi naitwa Dr. Walter Okibo. Ningependa kurekebisha, mimi ni waziri wa mashamba, sio wa barabara. Ningependa kupatilisha kipindi kidogo tu, kwa sababu tuko na staff from Kisii County. Asante sana kwa kuja. So many staff members have come, led by His Excellency the Deputy Governor of Kisii County, Honorable Dr. Joash Mangi, who is also aspiring for the position of Senator Kisii County. Ningependa tu nimwalike His Excellency the Deputy Governor akuje mbele ndipo ajitambulishe, recognize staff members wenye amekuja nao kuja kufariji familia ya mama. Your Excellency, please. Asante sana waziri. Asante. Lakini si mimi naona watu wengi wako saidi. Kamera ikuja hapa chini. Sio mimi nafuata kamera. Wakuja hapa. Familia Kangwana. Mwana mindo Edinah. Abana ba mino. Basike ba mino bamura ba mino. Abaje kubo mongina. Abandu bonsi bekinyoleke. Pole, and pole sana sugusiri mongina Yuvensia. Unachira kwa niaba ya Nebuno Monto na Joash Mangi, lakini pia kwa niaba ya Mgavana James Ongwae uyuta kile kobaga igalero kini onyolega asi Nairobi kidogo, pamoja na kwa niaba ya staff ya county ngima, because Kangwana no masi staff yetu. So on behalf of the county government of Kisii, on behalf of the governor of Kisii, Governor Ongwae, tunaleta rambirambi yetu kwa hii familia na tunaiombea, tunafariji familia. We know losing a mother is a very painful experience. Lakini tunakuombea Edinah, please put the family together. Tuko na wewe.
kwa sababu tumekucha kikundi kubwa sana kutoka county. Ningeomba wakucha hapa wote mbele ndio niwatambulize, ndio tupee mwenzetu pole kabla sijaondoka. Mnajua leo iko maneno mingi taondoka kidogo, lakini ningeomba wote wakucha hapa mbele tafadhali, wakiongozwa na mawaziri. Mkuja mbele nyinyi wote tafadhali. Mkuja hapa muonekane hapa mbele. We are a big group because Edinah is a wonderful person to work with. Edinah yangu aneke usia bandu bekinyore ke bayiwe musabati uyo mwaki netia Oromo Ministry to Administration. Musabati buyesigete uliendelea serikali challenge tuwanjete utabuati mundu mugejete no yomo. Baba, keep up the good work you are doing. God will always open doors for you. Sasa si mnao tuko wengi kabisa hapa kwa sababu tunampenda. Let me see. Wacha nianzie all directors and staff below. Mkuja hapa mbele. Directors. Okay. Directors mbaki kidogo basi. Sawa. Nani yule anapiga picha, wapiga picha? Hawa ni wenzetu na unajua Edinah ndiye anasimamia public service. Sawa, wote ni wafanyakazi wa Edinah. Si ndio? Unampenda? Asante sana. Umepiga picha? Asante. Mkae. Now directors, ukuje mbele. Directors vingine wabe waseme majina. Ni waseme majina. Okay. Orito, Director of Vocational Training, Sono Mwana Inokorwa. Engineer Mayaka, Director Transport, Mwana Inokorwa. Oyagi, Director Enforcement. Chare, Director General. Yakundi, Director Education, Mwana Inokorwa Iga. Watua, Director Enforcement, Municipality. Pamela Kintu, Director Alcoholic Drinks. Chain Makoli, Director Administration and Finance. Padai. Obini Ngambane, Director Culture. Tumangaya Environment. Umoja, Director Babu Ginano Mwana Inoga. Akiwa kitu tumuka wata wanta wangi. Unga kata yangu ngwa kama kareti gas. Biana sana. Mbiga picha. Biga. Aga. Asanteni sana. Mkae chini tafadhali. Then CEOs tafadhali. It's okay. Wasiri baki hapa. CEOs mkuja mbele. CEOs ndawaruhusu mjisemee majina. Sawa? Kwa majina naitwa Bernard Omosa. I'm the Chief Officer in charge of Revenue. Pole sana kwa familia, wasiri pole. Hii yote tunachia Mungu. Asanteni sana. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Caroline Nyaseti. Mimi ni Chief Officer kwa Department ya Lands, Physical Planning na Urban Development. Kwa familia ya Kangwana tunawapa pole na nimeleta pole kutoka nyumbani kwetu pia. God is good all the time. Ya mimi kwa majina ni Kambuni Timothy. Ni Chief Officer wa Administration and Corporate Services.
Waziri Edinah ni mkubwa wangu, my boss pale kwa ofisi, na ningeleta pole kutoka kwa ofisi staff wote ambao wangetaka kukua hapa, na kusema pole kwa familia yenu yote, familia ya mzee Justus Kangwana kwa kumpoteza Mama Yuvensia. Thank you. Your Excellency, the Deputy Governor, Kisii County, Waziri Edinah na familia ya Mama Yuvensia, ne amate yonsi agaiga kiareni, amate ya rubonyagatani nyakoe, amate ya rua maate gaganga, na twensi abatwe ikirega igakolenta magombo, na inche ndaire bageri bapeba pole, yetaria neno kondo nkoro kwa bosoro nda anse ito nyakeiro gogaiga. Nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu binafsi kama mimi, kwa sababu waziri ni mkubwa wangu. Mimi nafanya kazi katika idara ya barabara. Pili, nimekuja hapa kwa niaba ya mamangu mzazi ambaye anajua waziri. Your Excellency, kuna wakati mamangu alikuwa mgonjwa na waziri had time to come and encourage her. Angekuwa mzima angefika hapa waziri, lakini pokea rambirambi zake. Na wote ambao mmefika hapa kutufariji, tunawaambia asanti. Waziri na ndugu zako ambao mmebaki mayatima hapa, tunawaombea Mwenyezi Mungu aweze kuwafariji na aweze kuwapa neema zake wakati wote. Asanteni. Yamuna sana, asante sana. Ikala sawa na hiyo. Yamuna sana. Ntaraleta ministers. There's a special friend to Edinah. Daktari ulinga yale. Daktari ulio keti arachinga yale. Aye temenyaga Edinah binonga yale. He's a special friend to Edinah. They share their names. Take a mod and then we can bring the ministers into the Malisa ikipindi tafadhali. Asante sana. Kwa familia ya Kangwana, ningependa kusema pole sana kwa mpoteza mama yako mpendwa. Nilikuwa namjua vizuri sana, na siku zake za mwisho kabla ya fariki nilikuwa pamoja na yeye, hata akipelekwa Nairobi kufanyiwa matibabu mengine tulikuwa tumeongea na yeye, na hata akifika Nairobi tuliongea na yeye na alikuwa sawa sawa. Ni huzuni sana kwa sisi wote, haswa familia yake, kumpoteza mama kama huyu. Alikuwa mtu mzuri sana kwa kupatia advices. Hata wakati hauna uwezo wa kufanya kitu angeweza kukuongelesha na unatulia kabisa. Pole sana, na Mungu aendelee kuwapa moyo kwa siku ambazo zinafuata. Asanteni. Yamuna sana, asante sana daktari. Thank you very much. You can sit down. Now, I got the two people, the advisor to the governor, political advisor, Jungo Mutu. Then to the chairman of the Public Service Board. Advisor, I will go one word. Like, you know, a brief, very brief. Yarangi, answer. Your Excellency, Mbiamona Selivaga, my sister Edinah Kangwana, my family in Eons, Yasa Marietangoro Gustibin Yarangi. Na majitako muchumba bweli lakini jimya kangibira mondo rama bera munsabere. Onachira kurupole yane ya bene ne family yane aso muswati o minto Edinah. Iliya kabere enacha na pole yo mugaba no ito James Ungwae no wale ngamo na inuga maragoba igarangeri guno muga kuri kuchikobe president Raila Odinga pachiko bangemiro yense na ntoma na pole ya gocha se family ne kwanwa mona mu deputy governor ne rore wate capacity ko yekwana etongo saba toko enda chikura toko le chikura chomolembe ntoto wala jisegi ntora mana ande mochora abarai basigeta bagaka abarai basigeta bangina abarai basigeta nyasaye n'ubugambi bukurwaza nyasaye kuweka nyete nyasaye na bako oburai amaskani asomugaba nongwaye mwana DG twakorera gashamu buya
etokugosaba Nyasaye okonye kenda buno kwenda ng'ora igo igisikia wiko igo kakiguki ande tebia abantu basiko omugabano ngwaye. God bless you. Poleni sana kwa familia. Bia mama. Kwa familia ya Mama Yuvensia, mamake waziri wetu, Madam Kangwana, waombolezaji wote ambao mmefika hapa, Bwana asifiwe. Niruhusu Your Excellency niseme neno moja tu. Kwanza kabisa nitoe shukrani zangu za dhati kwa wafanyikazi wote ambao mmefika hapa leo. Mmeacha shughuli zenyu mkakuja kuomboleza na waziri wetu ambaye tunampenda, Edinah Kangwana. La pili, kwa sababu mimi si mwanasiasa kama aliyenitangulia, nitasema tu katika kitabu cha Samueli wa kwanza, Daudi alipokuwa anamlilia mwanawe, alisema kwamba mwanawe haezi rudi kwetu, ni sisi ambao tunaweza kwenda kule ambapo mama ameenda. Sasa waziri Edinah, kwa sisi ambao tumebaki, hatuwezi tukakuliwaza ya kutosha. Tunaomba kwamba upate tarajio, ukuwe na hope, na hiyo hope ikuwe anchored in the Lord. That is the only person who comforts widows and orphans. La pili, niseme kwa watoto wenu pia uweze kuwafika karibu na wale ambao wamebaki. Zaidi ya Mungu, ya binadamu ni mengi, lakini ya Mungu yeye ndiye anajua, na yeye ndiye anaweza akakuliwaza zaidi ya sisi wote. Mungu awabariki. Asante sana mawaziri na colleagues of Edinah. Naomba in the interest of time mchukue dakika moja tu, tafadhali mseme majina tu. Kwa majina naitwa Dr. Okibo Walter Bichanga. Hapa ni kwetu ni hapa Kegogi. Sitaki niseme mengi, lakini penzi la mama ni penzi la kipekee. Familia, poleni sana. Nilikuwa nishazungumza, naitwa Amos Andama, nyumbani ni Bomachoge Chache, waziri wa elimu. Edinah, umebarikiwa kwa sababu ulipata nafasi ukamshughulikia mama yako, na ninawaomba nyote ambao mko na wazazi wenu ambao wako hai muweze kuwashughulikia mpate baraka. Asanteni. Your Excellency, my name is Esman Osarigo. Mimi ndiye waziri wa kilimo. Nimekuja hapa kwa niaba yangu na wizara ya kilimo nikileta pole zangu, na pia nimekuja hapa kutoka Bobasi nikileta pole zetu kutoka Bobasi kwa sababu Madam Edinah ametembea na sisi kule Bobasi kama minister, na nimekuja hapa kuwakilisha ababasi kuleta pole za Edinah. Namba ya kabiri, Your Excellency, yonkoleta usabari baga na goteba pole echo eso yo minto Kristo bure okurigio bogabana kurubobasi no mongina chane tongera igabagende sabari iri mugabano itagenda pole sana. Edinah mwere na barabu marago bagaiga batebete pole yabo mbia mono sana. Your Excellency, the Deputy Governor, Waziri Edinah and your entire family, Nabasani once wa Edinah. Ilietali anenje Mosa Zembeli, Igondomo Minister of Finance, as a county government. Kitukeri atuajire gaso koletera pole ya wene, na your family, na banyene kenyoreki kia kereri. Na amanyire, omanene Nyasaye na njitomo minu, as a family mwanjete, but today, otawote banga Nyasaye mwanjire, otawantu mwanya bantu. Iwatu achira soko wabeko moyo, na goteba ngamotenine asenge nchu, ama kweli na yaito, garaneri umongnere ikire, kama anjete nena no monene Nyasaye. Biamono. Sana, other than Mutaraya, just a moment. Skito Charo,
Ulenge, former colleague, Nenatu Marambi, Saru Mache, your colleague in the Ministry of Health, send our condolences. J.B. Mimani, a former colleague, na Patrick Lumumba, our county secretary, who is secretary of the cabinet, yepi amesema rambirambi. Asanteni sana. Mwikaranza wana mgenzi. Na mugavana ngwe maguluno watebire narenga igoro. Na ndo okorire gasi nyingi sana se familia obobulate sirie with amounts not less than 150,000. Eleteri mwanasiasa wana botogotonga walitokuwa jikoni tutatangase kitokora. Lakini angekuwa hapa lakini ameenda Nairobi kidogo. Now that I'm done with my official duties as the deputy governor, sasa wote niongee kama maangi. Tarehe yake. Ndio yangu anafanya maangi. Kile na kwa nuna deputy governor. Anumanyete endaki yaeri. Otige kita matuka chimi kisa to choka. To choka umugaba no muya, umusene to muya, umuchumbu muya, umuhimisi muya, ne president yinya. Nanjo nante ne ya abagetutu ba minto. Tuwanine. In 2013 ngajaga abagetutu. Ngamoja abagetutu ngaminta machoge banjiro nguwa ngambe. Abanchali banjiro nguwa ngambe. Abanyaribali banjiro nguwa ngambe. Abagirango banjiro nguwa ngambe. Inye n'abagetutu onye yitera. Murakana ya muwete mukamwagere kuri 2013 na 2017 akabu mugabana. Tukagamba nere serikali nereye matu tugendera pakaboniga paka tarehe 9. Tuwanene. Pona nanje kana rusi tu machoga nacha. Akona te ya bandunga ongocha koretera pole umwana mindu Edinah. Ogambo nje ya betutu ba minto. Pona manjia yere obwatsetie mukabamba kabere. Tuwanene. Manjia yokokwe mori obwatsi akabamba kabere mukabamba kabere. Pona kuliyale kiruke busenita. Bueno, aiga semente na leo tenga veke investment yani. Lakini temo kondo ya magara munga akire kiruke busenita. Biya mona sana. Na mnyete ko dendo maana tabia tuwa. Leo abana watu niga abana abagetutu abange. Nimanyete nga umuntu naro raire serikali yeye abata abana abons. Tayo yomutangasa nga nonye chire wetu abeka ga marani. Nyesi weta kovo gavana yaja kurusia chire yanyeire anyerito. Tona unyamata tumwakire kura. Eise kwa bahati mbaya. Especially Kisii mulega na minister mulega na director. Eise kwa bahati mbaya. Onyoro ile chikura. Omuntu bigora bakonye manje kirale seneta. Ikiwa yange nimanyete ngituwa kwa nungwae nimengine vile tumepanga hii serikali na sitakubali yale maswali tumefanya yaende chini kwa sababu ya mtu mmoja na huna mtu wangu tewepo mbinya ngokuwe gavana the first nyara kono kuwa tungwa mubeke chera na kia bagututu bami ndumwana ino akia bekwe chera omuntu ikwangu kwa murinki akora yani ayakorera bagututu maya mutiyaga ndonze dona kina tevera nganje kwa sababu na akorere na mwenye serikali yebunere tiyange ndo boseneta ndenda bana bami into umanyete eseneta kero rankong mwana takumisbie lakini ndende yakobanga umugaba nongwai paro ngori yale ngechikora bana mwe dukto kuna tara mwana serikali hai nera na kuwa desina lande lakini bana chikondi mwanjeretie abori okura wetani miaka 10 okore ngakia so bana ukatiri muntu nde abe gavana
na ande ga busibu no mumanyete endo kero kwa clan balance kero clan kama kia gambire miaka na alipoke kende kele ke chimona ba tutu mahambiri miaka 10 ono omuntu tokubwatisia abe gana after omuntu ni nyumba ya kadiri yomo nyarima omuntu Ezekiel Machagu Ombaki no mwaka ngo yando gandu ya mwana no chimanje Machagu oyo nero lagendere gasiungwa sirengi engia oyo nero njibune mangtora kolnere gas njende senator na no yondole nero le gavana twende gasi tu akolingia timbu atibu oba wote bagana imenye tenga mugwato mwana inokuru kitu cha sauti okulori ya chikura chio senator nere okuru kunyonka. Lakini ya timu hii yabo kusema ukweli timu hii yabo na simba nere gotebanga echebu atongwa bekeche bandu ngwitera bale mwigire limo ngainwa mwigire chimate gaiga baje basungwa mundora lendo ngwae ne timu yensi ora lendo ni tutu manje kwanza ni lelo mino basi na kila mtutu kasanyi se tuni sa mate ga ngumbwa wana wase ni oye mokuriyo yo mino na ijeno Esawoneko lakini yente kenene ngiringa tori gisiasa engororo tuterikoramana tuterikorwanionde lana tosike baria batanga ni bakorega asanteni sana intonto jero tangaza ngori etoboniga kwande family ngori ane father ndaragenda pastor ngagwa pastor ndaragenda gwaro ojonge gesio umanye korani baadaye gaki soke ngora tinserio mokuta no soke ngora gaki yamono. Asante mheshimiwa, tunashukuru. Cha kwanza tunasema asante. The last time this family had an issue like this, Pen alipopass, you were here. Na leo umekuja, imedhihirisha upendo mwingi na tunatoa shukurani. Naomba kwa sababu ya heshima ya maombi, akiomba maombi na apewe, si ndio? Mimi nachagua kiongozi ni Mungu. Naomba tusimame juu, tusimame kwa heshima tu ya kumheshimu Mungu, tumuombe. And then Heavenly Father, in the name which is above every other name, we appreciate and give you glory because, precious King, you are the one who gives leaders. And today we appreciate you because of our brother, a beloved one, the aspiring. We pray in the name of Jesus Christ that you grant him the desires of his heart, as per your word in the book of Psalm 37, verse 4. You say, delight in the Lord, and I will give you the desires of your heart. As he has asked, as he has knocked, as he is seeking, Lord, deliver to him. We give you praise because you are faithful and you have done. In Jesus' name we pray and bless you. Amen. Thank you, and God bless you. God bless you. Asante. Mungu akubariki sana kwa hiyo heshima. Thank you. Asante. Pastor Ngochi kwa kufariki kidogo. Umelayo meno ya Kenya. Vina Kenya. Maria sasa katarina kugaruka. Asha Bashir and Sadia ni advocates na walikuja hapa kwa sababu wao ni marafiki wa familia, bali hawakutumwa na vile ambavyo ilikuwa imetangazwa awali. Walikuja kwa ajili ya kufaidi familia. Kwa sasa kidogo, asante. Naomba St. Patrick Board of Management waweze kukuja mbele tafadhali. St. Patrick na Dominic Obedia. Hivyo ni vikundi ambavyo vimesaidia familia hii kwa njia moja ama nyingine kufikia mahala ambapo tumefika. Kwa hivyo
St. Patrick tafadhali. Kuna St. Patrick wako Nyagocha, kuna hawa komiti ambao wamesaidia sana. Naomba tafadhali tusiondoke na tusiamke pale ambapo tupo. This is Miss Nina Tumanyi, manager KCP Kimathi Street. Ni baadhi ya committee member, Mrs. Magdan Gisare, Madam Tumba High, Carol Waseti, CEO Lands, Ms. Pamela Kinto, Director Lika, Janet Makori, County Linet Bonareri, Communications, Abumba Livanya Artiko Wago Konya, Familia, Wasukia, Umuvango, Gamorochiga. Vile vile na wale Madam Police kutoka Communication Police Muturi, asante nao kwa kufika. Dr. Lydia tafadhali, naomba nawe uandamane na hawa ambao wamefika hapo mbele. Dr. Lydia Mukaya. Sawa, Patrick, naomba mzungumze. Dominic. Tigango ngire chinga kichinkaiga mbakwani yake elieta lya ne ngoro group ni sunyo tuke na injengo bulinde kerokyo wa MCA igona atene naiga na interrupt program wake kere twarenge na His Excellency the Senator and of course His Excellency the Deputy Governor na ranga nyora opportunity ya kaiga bakwani so that na ne tomunyo ke gochia sande mora kingo soka mobugenga ingikiaba ono na inje. I want in a very special way to tebanga pole ase familia ya Kangwana anene mono Edinah, your recognition is very high. I also want to say that pole for the loss of your mother in 2020 tuachira kuba pole bene family yotowa tebanga the peace, have peace from the Lord himself. Ecclesiastes 3 uchinse says a time for everything. Ngaki yoko biarunero yogo kina bake yogo kwa igo intwe twale atane ngora yaito otebanga gaki familia twara pole na ende anene mono tugukora na ende tutebenga gaki tukango bori tene kerweke intene na se kerokyo bo misimarani ward ase chaima ya UDA senete no musanye ito na era twarenge nara otoretaga bono unako genda na bona inje tigantebe engora yane tubwata niga yokimora awe na achire na nje moranga na nje ngurundero ngoriane ngoringa igo. Tafadhali St. Patrick. Familia ilikuwa imesema kidogo tusichanganye. Niko mwani huwe tusichanganye tafadhali. Tafadhali naomba. To the church conducting this service, to the family of the late, fellow mourners, good afternoon. We are here at St. Patrick's School, Mosocho, where Madam Edinah Kangwana is one of the board members. So we have come here to condole with her as a team of St. Patrick's. So on behalf of the St. Patrick's School community, Madam, kindly receive our deepest condolences to you personally and to your family. With your permission, you'll allow me to allow them to introduce themselves. One of them is a very special person to Madam Edinah, and maybe he will make a few remarks. Bwana Edward, wengine watajitambulisha tu. Thank you. John Achira, Madam, we say pole. Tafadhali abalito gonya gosoka soka. Bado mkutano haijaisha fa enyangiyo mongena tira era tuwe watulivu, wageni wetu wakitoka wakimaliza ni kanisa inaingia. Tafadhali movement ya raile nyingi wako basabana turara tulivu. Asante. Nami naitwa Frederick Nyabaga, Madam tunakuambia poreni. Thank you so much. Beatrice Maisiva, pole Madam, board member. Thank you. I like that. Janet Makori, Madam nasema pole, and we allow you to start mourning now.
Edward, you will, because of your history with Madam, you can make a few remarks. Thank you very much. Mungu awabariki. Jambo waombolezaji. My name's Edward Obocha. I'm here on behalf of the board, of course, on behalf of my family, and on behalf of the students who left St. Patrick's long time ago, as in the alumni. I'm basically like a brother to Edna, because we grew together, we went to school together. Tulikuwa tunakula shida pande ile ya shule during our time as young guys. And nilijua mama hata akikuja pale hospitalini huko Coptic, the first time I saw her there. And I think God's time is the best, and we cannot question. Pole to the family of Edna, to Bwana Oriki, my friend, to the children, and to the rest. Asanteni sana. May God bless you all. Asante sana. Kwa sababu ya muda na kinachoendelea, kuna wale ambao walikuwa kutoa salamu na ngoli, mlikokuwa na tafadhali. Karibu ngoli na inatosha. Tafadhali. Tikana incheli ngireli bageli korwa pole in a very special way as Waziri Edinah Kangwana. I'm also part of St. Patrick's. Now so met Kangwana about 20 years ago. Carrying Form 3 and Form 4. And we have continued to be very good friends. Tikana ngireli bageli korwa pole as Omu Anchioye, Steve Oriki, a colleague of mine and a friend of mine of many years. Evan Soliku, oyonere igasiretie kasini talo. Nere namo sometie miaka 28. Na Anthony Katika, nere igare inlogocha pole sana na bantu bonsi beke nyoreke na basani ba Edna ense na bere igati gato entrego. Asante ndugu yetu. Just a name please. Just your name please. Ningependa kusema pole kwa Madam Edna, mzee wake, familia, pamoja na dada zake na ndugu zake. Nilimjua mama kwa muda kidogo, lakini Mungu amempenda zaidi. Kwa majina naitwa Ambassador Dominic Obadia. Nafanya na I Change Nations International from California. Na we work with Edna. Dr. Robin West from the US, tulikuwa naye leo asubuhi. Amesema pole. Dr. Robin West amesema pole, na Minister for Tourism from Kisumu tulikuwa naye jana, ameniambia niseme pole pia, na Sir Clyde Rivers amepiga simu jana from Ghana akasema nikwambie pole. So poleni sana na Mungu awabariki. Thank you so much. Naomba kanisa tafadhali muweze kusikova Choya Makena, sababu sikuoni hapo karibu. Naomba kanisa iweze kuchukua. Asante sana ndugu, kwa sababu ya program ambayo imefanyika. Gakinto gwati ngakicheza. Gakinto gwati chingaki na watu wale koruribaga. Don't mention your name. Nintetigainde ngiribageri korupora yane. Samarieta Engineer Richard Mori Edinah na Musani ane. Yanko yari bagari kwa taipora sana. Mimi na Yuvensia ni garengo niya ungaboka nibo pingire kuboko bugatuategerera. Enche na rwangero ngori ane saburia matanganda igane mutaro ninyoke gaki. Lakini yale kusabarari bagapasta kaora nje ngori yekero kyo bachumba kitutu chache noti. Nongo sawa bandu bamintu mambo atesie muleke jisiro chimeri litoko na ng'ombe. Ndio noti katoi kanisa ndio token diamond. Sasa hiyo mic inanirudia kwangu tafadhali. Aya sasa wacha tupatie muda ambao unafuata. Just your name sir. Pia Pastor Silva Ganji na Tande. Mheshimiwa Madam Kangwana pole. Pastor Nechinga kichiabere, and we have to respect that into what amangana mangi tuatagete kukwana, lakini wikatosike kanisa.
buyamona soko ngalibaga onyana to mugoche engakineto ke turakwana magana ndembi yamono. Asante sana. God bless you brother. Haya sasa wapendwa, kwa heshima zote acha tuchukue muda ambao uko mbele tualike kanisa, and this is what I want you to do. The choir, you're doing a number. Na vile huo wimbo unaisha, Pastor Wilson, you are bringing us the preacher. Yes, thank you. Choir, tafadhali, chukueni usukani ni wenu. Yeah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipungie mkono namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Najua pana waheshimiwa wengi ambao hawajazungumza. The man of God Bishop Ken atawapatia nafasi. Kuna wale ambao hawajazungumza, kuna Chwea Makena na wengine. Tafadhali, as we usher in the man of God with all the wisdom that God has granted him, anajua vile atawapatia nafasi. Kwa hivyo wakati huu ningependa tuweze kuingia kwa ajili ya kanisa, na yoyote maana ulipo popote pale, naomba usimame tuweze kuanza kwa maombi. Wherever you are, may you be upon your feet as we begin with the word of prayer. Please, we want to pray. Okay, let us pray. Mighty and everlasting Father, in the name of your Son, Jesus, we give glory and honor to your name. Thank you because you are so faithful and gracious. Thank you for this great occasion. Thank you for this great day. Lord Almighty, we are asking that you may take charge. Let your Holy Spirit come and take preeminence. We commit the entire service to your able hands, that your great hand shall move in this place in a mighty way. Dear Holy Spirit of God, you are welcome. We bless you, Lord, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. The Bible says that in all things we should give thanks. Nataka tusome
Asante na Mungu akawabariki. Let's pray. Precious loving Master, in the name which is above every other name. Tupendaye katika jina la Yesu Kristo lilo juu ya majina yote. We appreciate you today. Tunakushukuru leo for who you are. Kwa wewe ni nani. Thank you, Lord. Asante Bwana, because you loved Yuvensia, kwa sababu ulimpenda Yuvensia and this great family, na hii jamii ya ajabu. And Lord, we pray, na Bwana tunaomba with thanksgiving for all who have come, kwa shukrani kwa wote ambao wamehudhuria, and Lord bless us all, na utubariki sisi zote. In Jesus' name, katika jina la Yesu we pray and trust. Tunaomba tukiamini. Thank you and God bless you. Asanteni na Mungu akawabariki. Tunaweza tukaketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba please familia, ngosabai family usimame na ije mbele kwa hisani yenu. Motenene motare gocha boshiga forward, all of you. Kujeni mbele nyinyi nyote. Wanaomba tu kwa kipindi kifupi. I don't preach for long, that one you know. Subiri kwa sababu tunahubiri sana kanisani. Kwa hivyo hapa tu tumekuja kwa ajili ya hiyo sherehe. Leo tumekuja kwa sababu ya sherehe hii. So family please, all of us, jamii tafadhali mkuje nyote mbele. And then nitaomba wachungaji, alafu ngosaba barandia, for those guys who have the privilege of having the eulogy, walia mubwatari sakarariri kirumugano mumesoma and na mumeona kile ambacho kimekuwa kikitendeka katika familia hii. Mwasomile waitu mwarudi vama mwana heri abakuru kanisa familia. Naomba msimame angalia kule kwa kamera. Asante. Murigero chikamera na ndembiye muno. Ndona kwa sababu asenye ncho yamanganayo ninaomba tu hii familia iendelee. Ninaomba familia yebe kwa sana. Sasa wanasiasa ni wazuri na tutawapigia kura. Aba wanasiasa nabo yanaenda ntuchikoba hakire kura. But also let us have time to console and stand with the family and even listen to the word of God. Lakini naende mbira tutemeni familia ye tunyeremie. It's not just giving money and then worrying. It's also good to listen to the word of God and have respect for the word. Tendo ya kuarenda chibasa kuatama ni vizuri pia unasimama unasikiza neno la Bwana unabarikiwa. So kindly ningependa familia, nataka familia tuwaombee, totale tetoba sabira ndio tukishaombea tokokora kwa sabira taomba Edinah nyinganye Edinah atachukua muda na ile chinga kichia hivi tu kuintroduce familia yake, kwa sababu haja kuintroduce na familia yake. Mbaro watara introduce and then baadaye atarudi, lakini kwa sasa baadaye ndajibu introduce, lakini sasa tufuate mpangilio. Naomba tuongeze na Reverend Batambo kwa
karaririye mugano umuntu usirire mugako usirire abana b'umucyoyo bakura abange muno bigotwataka n'abahandi basabirwe umekuyo unyari ko ruoro nainde. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Wangapi wanisikii? Kama unisikii punga mkono na wewe. Kama unisikii punga mkono. Wanataka wepi imekuwa kwa yeye. Wanataka wepi punga mkono na wewe. Wahubiri tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Naandika wahubiri wote mkubora ndelia barandi bonsis waje wasimame nyuma ya familia. Mwiche mwancho kanana ya familia. Ana Pastor Samani. Miamano karibu Pastor Samani. Karibu sana Makori. Pastor Makori karibu. Wachungaji asante kwa kuja. Abarinde. Now to the family. Sababu yetu ya kuchukua hili si jambo tu la kawaida. Tumeangalia katika umugano wakoroka tonyaranga most of the children wa mama aliyelala wamelala, and when you see such a sequence ya mauti, adui shetani anakuwa an opportunist. We want to stand as servants of God with this family to avert the spirit of death. Bwana Yesu asifiwe. We want to rise against the spirit of premature death. Maana ukisoma maandiko unapata kwamba kuna yale maneno ama Biblia inasema kwamba tuna huo uwezo wa kuzuia chochote ambacho kinajidhihirisha hapa duniani. If two or three of us agree concerning a matter, we shall bind and it will be bound in heaven. Praise the Lord. Praise the Lord. So servants of God, we want to stand in one accord to resist the spirit of premature death. Longevity shall be your portions in Jesus' name. Yaani maisha marefu iwe ndio sehemu yenu mwego tere. The Bible speaks of Abraham being blessed, having all the cattle, everything, and he was full of years. He died in good old age. And this is what we are going to ask God. Kwamba, kama kuna mtu yote hapa katika familia atapumzika, it will be in good old age. Do we agree together? Bwana Yesu asifiwe. Naomba tunyoshe mikono kwa familia. Tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, wewe uliyekuwepo, upo na utakayekuwepo milele, ndiwe mwenye nguvu, uwezo na mamlaka ya kupeana uzima na kuchukua ama kutoa uhai. Tumekuita leo hii kwa ajili ya familia hii iliyosimama mbele zako. Wengine Bwana wameingia katika familia kwa sababu ya ndoa. Ninaita jina lako. Wengine Bwana ni wajukuu, wengine ni watoto wa mama aliyelala. Tumeangalia kama watumishi wako, tumetambua kwamba roho ya kifo cha mapema imeandama jamii. Na leo hii kwa jina la Yesu Kristo tunasimama kwenye ardhi hii tukitangaza kwamba kifo cha mapema umefika mwisho katika jina la Yesu Kristo. We resist you. We bind you in the name of Jesus. We speak to the ground. You shall not open your mouth to bury any one of them prematurely. They will grow old, full of years, and even retire to go to their graves in their good old age in the name of Jesus. We bind the spirit of premature death. We come against you. We resist you in the name of Jesus. Nazungumzia ardhi kwa jina la Yesu Kristo. Hautapewa nafasi tena kufungua kinywa kummeza yoyote hapa. Na wafunika wao na watoto wao, wao na wake zao, wao na waume zao kwa damu ya Yesu Kristo. Ewe shetani wa mauti ya mapema, tumekupinga leo kwa jina la Yesu. Chanzo chako tunazuia leo.
tunatangaza damu ya Yesu kwenye chanzo chako. Tunakukomesha kwa jina la Yesu. Hautawapata hawa wala waume zao wala wake zao wala watoto wao, wajukuu na vitukuu, waishi maisha marefu, waone kizazi cha 4 na cha 5 kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, watasherekea uzee wao kwa utukufu wa jina la Yesu. Tunaondoa leo kama watumishi wako, tumewazunguka leo hii tukiondoa roho ya mauti na kaburi katika boma hili la Kangwana, na mahala ambapo binti zake wameolewa, na mahala ambapo watoto wao wa kiume wameoa, na wajukuu wao na vitukuu vyao. Roho ya mauti umeondolewa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo tunatangaza uzima, tunaachilia pumzi ya Bwana, tunaachilia afya njema, tunafunga magonjwa ya kurithi katika jina la Yesu. Yaliyowaua waliotangulia hayana nafasi juu yao kwa jina la Yesu. Hatutarithi magonjwa, tutarithi mali, nyumba, mashamba, lakini magonjwa si sehemu ya urithi. We resist the spirit of sicknesses, inheriting diseases. We bind you now in the name of Jesus Christ. Hakuna urithi wa magonjwa, hakuna urithi wa maradhi, hakuna urithi wa kifo katika jina la Yesu. Tumewafungua kutoka kwa kifungo chochote alichotamka juu yao ibilisi katika jina la Yesu Kristo. Hawa wamefunguliwa, wana uzima. Tunaachilia pumzi ya Bwana ipeanayo uzima juu yao, na chochote wanachoguza Bwana kimebarikiwa katika jina la Yesu. Bwana, ni wakabidhi watoto wa Kangwana mikononi mwako. Wazazi wao wameondoka wakati huu ambapo hawa waliwahitaji. Hawa watoto wa Kangwana hawataondoka mapema wakati watoto wao wanawahitaji. Watasomesha watoto na watakula furaha na matunda ya masomo ya watoto wao katika jina la Yesu. Ewe roho wa shetani, tumekuamuru kwa jina la Yesu, ondoka, nenda kuzimu. Tunawaficha chini ya mbawa zako Yesu Kristo. Tunaachilia roho ya uzima na utukufu kurudie. Pokea heshima zote na adhama katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sema amen. Mfurahie, mna uzima. Amen. Sema amen. Sema mimi nitaishi kutangaza wema wa Bwana. Sitakufa bali nitaishi niyasimulie mema ya Bwana. Amen. God bless you so much. Lord, give this your portion in Jesus' name. Asante. Please we may be seated. Naomba waseme na naomba wachungaji ili mara kingine wanapoteremka wanapatiwa wamesema tu majina. Wachungaji, introduction ya pastors. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Pastor Mama Lazarus from Ogembo Winners Chapel, lakini kwa niaba ya Winners station zote nimekuja kwa niaba yao kwa sababu wengi wameenda sehemu zingine, lakini yote tunasema ni Bwana Yesu apewe sifa. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kutoa pole zangu kwa ndugu yangu, rafiki yangu Ben pamoja na dada yetu Akata. Pole kwa kumpoteza dada yako na mwingine kumpoteza mama. Kwa majina naitwa Pastor Edward Makori, nimeokoka na mpenda Yesu na ubiri kanisa la ACF Kisii Town. Nimesema pole Richard Makori Mose na hudumu na Redeemed Gospel Church Musocho. Poleni sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Choice Mironga na hudumu na Bible Outreach Church Marani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pastor Job, Light to Life the Messenger Church Musucho. Pastor Ronald Samani, Jesus the Way, Getembe Altar, Kings Outreach Church Kisii. Kwa majina ni Orita Isaac, Deliverance Church Marani. Poleni, God bless you. Kwa majina ni Pastor Douglas Urusi Mzungu na Big Kanisa la Glory Church pale ya Koe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Jared, Pastor Jared Oyanja, and Pastor Ken, Marani Glory Church. Asante.
Jina ni Rosi Sakora, JG Gesika. Kwa majina ni Pastor Charles Obogo Nyonka anda JG Marani. Kwa majina ni Rorin Ondari anda JG Marani. Kwa majina ni Pastor Helen CEC Edinah. Kwa majina ni Pastor Alice Kwamboka Omboga anda JG Marani. Pole Reverend John Spotty Suneka Full Gospel Churches of Kenya. Pastor Agatha Ken Marani JG. Bwana Yesu asifiwe. Daniel Onluso wena asiaba Nyabanse. Kuna wale washirika walitoka Nyabanse. Wasimame tu waseme hai. Nimetuma huko mpakani. Barikiweni. Asante sana, na mimi ni Pastor Patrick Ogora, Baptist Church Nyagisenda. Tuwatakia amani ya Bwana. Thank you, Pastor and all the pastors in the house, all my colleagues who came to mourn with us, all the readers, abairi n'abasani, abantu bonse bamuturukira n'abakwani n'imbiyamore mwense. Mbiyamore naende. Ndete kotebnya sai mbiyamono. Because tukoria rero ntorikumurera Mama Yuvensia nigo tugosherekea ubugima buri Yuvensia amenyete. Yuvensia nigarengo mongnomia, umongno monyakieni, mono tuno monyakieni sana. Umongno rarire karu mongno mosinini. Emiaka 67 ine miaka nali ubugima bwo guchaka. Mama mintobero muburaka se miaka 12. Otorarire karu muburaka kamwanjiti Nyasaye kagotusabira kagokora kiregento. Ebagoteba makweri niga kurusyo muntu chianga. Amakwere yaturusiri chianga atutigairi busa. Ntomaiti ngorigo tukotoretere gitamba atosieko busokubu. Omongina Yuvensia Kangwana no mugaka Kangwana banyoreta abana 10. Mtoto wa kwanza akiwa miaka 2 akakufa. Mtoto wa pili akikuwa miaka 2 akakufa. Wa tatu akakufa. Wa nne akakufa. Wa tano akaitwa Dioba. Mimi ni mtoto wa 6. Ninaitwa Nyanchera. Kwa wale wa Kisii wanachua Nyanchera, nilipelekwa kwa barabara, nikawekewa pesa kwa kichwa. Wale wachawi wote wakasema nibarikiwe. Na ndio mimi niko hapa. Miaka 3 iliyopita tukampoteza Dioba. Kwa watoto 10, sasa tumebaki watoto 5. Ndio nimesema kifo inatoa watu nguo. Na ukweli imetutoa nguo. Nataka kuchukua wakati huu niwaonyeshe wale watoto wenye Yuvensia na Kangwana wameacha. Watoto 5 mkuje tu mbele. Sasa mimi naitwa mkubwa. Ninafuatwa na Ben. Ninafuatwa na Doreen. Alafu Janet. Alafu na Godfrey. Kujeni mbele. Lakini Mungu wa rehema alisema hawezi acha tuendelee kuwa huji. Ameongeza watoto wengine nyuma. Namuita bwana wangu akuje hapa kando na mimi, Steve Noriki. Namuita Pauline akuje kando na Ben. Nataka kumuita Doreen, Anthony akuje karibu na Doreen. Nataka kumuita Wesley akuje karibu na Janet. Pia nataka kumuita Godfrey pamoja na Jacinta. Si Mungu ni mwema? Familia ni kubwa. Hatuko huji tena, si ndio? Tunataka kuambia hivi, mumwamini Mungu, Mungu ni wa neema. Kando na hii familia yenye Yuvensia na Kangwana wameacha, tuko na familia nyingine ambayo imesimama na sisi sana. Nataka kuomba mkubali tu niwaita hapa mbele. Kuna ile komiti tulikuwa tunafanya nao hii shughuli. Nikianza na Dr. Edna Orina, mama amekufa akiniambia nimekuachia dada wengi sana. Mkujeni hapa karibu. Niwaambie tu asante sana. Komiti yote mkuje, Linda kutoka Nairobi mkuje mbele kwa sababu nyinyi mmekuwa mkitupatia joto pamoja na wale washirika wa kanisa. Washirika msisimame kwa sababu mko wengi. Makena Chweya wote kujeni mbele tafadhali kwa hii picha moja ya kumheshimu mama yetu Yuvensia Mora.
Nimeona our leaders wamekuja. Na vile pastor amesema, sometimes politicians na wale wengine wanaweza wapatia false impression ya upendo. Lakini nataka kuwashukuru wale wote mmekaa hapa, kwa sababu nyinyi ndio wale marafiki wa ukweli, mmeamua kusimama na sisi na kufunika huu huji. Mungu awabariki. Na wale viongozi wamekuja, Mungu awabariki sana. Mkisoma mtaona mama amekuwa na ugonjwa kwa miaka 12, ugonjwa wa roho. Na mkiona watoto walikuwa hapo wamevaa t-shirt imechorwa roho. Kwa sababu ya hiyo shida nimewaambia, kupoteza mtoto wa kwanza, wa pili, mpaka jamii na kijiji inabadilika, inakuona kama wewe ni shetani. Ninajua hiyo ndio ililetea mama yangu ugonjwa wa roho akikuwa miaka 50. Ugonjwa huu ushika watu ambao ni wakubwa, miaka kama 90 hivi. Na waambia mkienda nyumbani, kwa sababu nataka kuongea kuhusu wellness. Ukisikia uko na shida, mwendee Mungu. Kama uko na shida, ambia rafiki yako. Kama uko na shida, enda ulie peke yako. Hiyo shida itoke, usiweke ndani ya roho. Tuko pamoja? Nataka kumaliza before wageni wakuje, nita hand over kwa committee, one member ataongea, but nataka kuuliza family member, kuna mwenye anataka kuongea? Family member please. Ni kwa sababu ya muda. Kabla nirudishe mic kwa ile familia nyingine Yuvensia ameacha marafiki wetu, nataka kuwatambua wale jamii yangu yenye imetoka Mosocho, kwa sababu najua wakati ikukubali muongee. Nataka kusema mimi siko kwa Kangwana, nilitoka nikaenda pale Mosocho Bogusero, nimeolewa na huyu ni bwana wangu, na mimi tuko na watoto 5. Bwana wangu wako wapi? Na watoto 5. Na niko na mama yangu hapa Maria Uriki. Mko wapi? Maria Uriki? Msaliuti tu watu waone, wasianze kusema sitaki kutoka kwetu. Na washukuru sana kwa kuja kunipatia joto. WhatsApp pastor, unikubalie ni handover program kwa mtu mmoja kutoka kwa committee yenye imetusaidia, aseme neno moja alafu tutakaa uendelee na kikundi. Linet, alafu utaandika mwingine. Abana banyasaye wairire buya. Twachirega igana magomba manene togotebie family ya Kangwana pole. Twabiro basani ne family at large for a long time, over 10 years. And then no mongina Yuvensia aralite, no na alinga Nairobi. It was a sad moment for us. But because we love this family, we came together as the committee member or the friends, and we supported this program. Na tumefika familia karibu mpaka saa hii, mama ako hapa na tutamzika leo. Kwa familia nataka kusema pole sana. Tutakuwa na nyinyi, tutawaombea, and know you have a friend, Moso Linet and other friends you can call in case of anything. Saa hii nita hand over to Dr. Kibo, na waambie ni pole sana, Mungu atawafariji. Kwa familia, huwa naheshimu daktari sana. Amefanya kazi nzuri. Daktari, thank you again before you speak. And kindly just represent them, and then tutaendelea na kanisa, and then baadaye I will again give you more time to take longer, because I know there are some of your friends who have not even stood to be appreciated. Thank you, Daktari. Thank you so much, Pastor. Kwa familia, viongozi ambao wamefika, including Mheshimiwa Momoima ambaye amekuja saa hii, Madam Magdalene Mwevi, St. Jude, karibu sana. Sitaki kuongea mengi. Niliongea na haitakuwa vizuri tukalisha watu tukiongea maneno mengi, lakini ningependa kushukuru komiti ambazo zilikuwa zimesimama na familia na walikuwa wanafanya mambo ya collection na kusaidia katika mipango ya kuhakikisha mama amepewa decent send off. Kulikuwa na komiti kutoka Nairobi ambayo ilikuwa ni professionals na special friends wa Waziri Edinah na familia, ambayo ilikuwa led na Madam Linet ambaye ameongea. Linet Mumanyi ni manager KCP Nairobi Kimathi Street.
Then kulikuwa na komiti ingine kutoka hapa kwa familia ambayo ilikuwa inaongozwa na Job, Pastor Job, sijamuona, ambaye pia alikuwa anasaidia kutoka kwa familia. Asante sana kwa kazi mzuri mulifanya. Kutoka kwa county pia tulikuwa na timu ya watu wengi ambao mumeona hapa, including kuna maminister wetu, ma chief officers, Chief Officer Kambuni, special thanks to you kwa sababu ulingangana sana na waziri nipozi wako. Madam Pamela Kintu, thank you so much. Mulingangana na hakuna wakati mulipoteza, mulihakikisha kila mipango imeenda salama. Chief Officer Karo Nyaseti, amkuwa mnalala, najua kila wakati mulikuwa hapa. Daktari Edinah na wengine wote, sitaweza kuwataja wote, akina Lilian, Magdalene Gesare, Madam St. Jude, mmekuwa hapa na familia. Sitaweza kuwataja wote, pali ninawashukuru. La mwisho, familia, tunawashukuru sana. Hii mipango ingekuwa mipango migumu sana kama familia aingetupea nafasi na wakwe wanyenyekevu ndipo tuweze kupanga mipangilio ya mama. Familia, tunashukuru kwa unyenyekevu wenu na kutupea hiyo nafasi. Nashukuru sana Madam Makena, nisisahau ulitusaidia sana na katika kupanga hii sehemu yenye tunaita venue. Makena, you've stood forward. Thank you so much. May God bless you. Thank you, Pastor. I want to return the program back to you. But my team from administration and the whole county government, I thank you. Abantu bekenyoro, nekiomboge kenyoro, mbiyamono sana. Abasani nabairi, my cousins, God bless you. Thank you. Back to you. Thank you. Thank you, God. Amen. Kwa dakika chache sitachukua muda wenu. The book of 2 Chronicles chapter 15, reading verse 15. Mambo ya Nyakati kitabu cha pili 15:15. Pastor Patrick, please, you can read in Kisii. Mchungaji Patrick, utusomee kwa lugha ya Kikisii. Itasema katika jina la Yesu. Abayuda bonsi bakarana muchungase emuma eliabaliete ekiagara nibo bakiananetie nechinkoro kiabo kyonsi na bakaligia omanene ase okogani kwabo gwonsi omanene akanyorekana ase bare na akaba botoereru ase chinsemo kiabo kyonsi. Nisaitunia asilipelia Yesu Kristo, Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, tumekupenda na tunakusifu. Leo Mungu, tunaomba kwa upendo wako katika ardhi ya Muturu. Baba Mungu, familia Kangwana, katika jamii ya Kangwana imekuwa ikichekelewa, imefanyiwa dhihaka. Baba Mungu,
katika nchi zilizoinuka na katika barabara na katika vikundi. Wengine wamejikusanya katika vikundi kupiga kelele kuonyesha haiwezekani. Lakini wewe Mungu wetu, leo tunakusifu. Uwafunike kwa damu. Bwana walinde, wasaidie waishi vile ulipanga. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Leo siku ya leo kwa dakika chache niruhusu niongee kuhusu pumziko. Pumziko ni kitu kizuri. Na yeyote aliyeko hapa anahitaji kupumzika. Na Mama Yuvensia Kangwana na mzee wake Kangwana somo chenyo ibo babwate nyumba gari maega yarengerange kubura Mwaka Kangwana tamenya tia se nyumba ye permanent asenge bitambi. Wakati nilijua hii jamii walikuwa na nyumba ndogo ilikuwa inataka kuanguka pale nyuma, na hii nyumba ya permanent mzee marehemu hakuishi siku mingi. Lakini agachikikorara na baadaye akalala. Abana bale watoto wake ukiangalia katika hadithi na yule ambaye anajikore cheche na roho gusiayereria na gukora bitabueneti okoba ye familia ya Kangwana anayekuja hapa kuchekelea hii familia ya Kangwana. Wacha nikueleze matanga pigi hodi na wewe itakuja kwako ili ufurahie vile unafurahia na wewe ufurahie sherehe ya matanga hii wako nayo. Lakini wacha niwaeleze abana ba Israeli nkarabu amwangete Nyasaye. Wana wa Israeli walipompenda Mungu, Nyasaye agancha kubao motumoko, Mungu akakubali kuwapatia pumziko na jamii yote. Mama Yuvensia Katuwali no mwense kwa yoko lukunga Edinah Kangwana minister. Na amekuwa na msichana wake anaitwa Kire abeke kitenge kia ago kebuya neranya alewe enjoy. Na yeye alikuwa amefika mahali afurahie, avae vizuri, aishi maisha ya furaha. Ekiarabu na Edinah teba. Maana vile Edinah amesema igako kunyanchira ekiagara abarenge kurumaga bonsi go bakwete agacha koirunchira akabekwa ase igo bare como beka se oroteru. Sasa mwazila ntobale taba abande ba morutera bese abande barito abande baruseke wingo barutoro. Waziri anaitwa Nyanchera kwa sababu waliomtangulia kuzaliwa walikufa wote. Wakati huo watoto wakifa, mwingine akizaliwa anawekwa ndani ya uteo na pelekwa barabarani. Watu wanapita wanamtemea mate, wanamchunia matawi, wanampatia pesa ama kifunguu ya nguo, wanamtakia kuishi. Yenda wana wa Israeli. Lakini wana wa Israeli tuwarokerelibia wametufundisha vizuri. Wamesema walipompenda Mungu, Mungu akawapatia pumziko. Biblia katika kitabu ya Genesis chapter 2. Na Biblia katika kitabu cha Mwanzo 2. Verse 2. Ukianza kusoma mstari wa 2. Biblia inasema ya kuwa Mungu alipomaliza kufanya kazi nzuri, keranya saa koletego kolega asingira kupumzika siku ya 7. Akaenda gatimoka tukulia gatano. Na serikali nebangete imepanga ko Jumamosi na Jumapili leo tumo. Kama tuka Jumamosi na Jumapili abantu batamuke. Kama ndio kwenda kanisa. Lakini wengi wamekataa kwenda kanisa. Baba itabakora wanataka wafanye kila siku kazi. Na ukiangalia mpaka unashangaa kumbe hao wanaofanya kazi siku 5 wamewashinda. Mungu akapanga watu walale. Lakini yeye ndio na hano korara wasinya.
lakini wakati mwingine hata kulala inashindikana. Ibabategete bakorega nsiye tukono mugaso. Kwa sababu watu wengine wanataka kufanya kazi usiku na mchana. Nangere bago korega nsiye tukono mugaso. Wakifanya kazi usiku na mchana, wechanda wanajisumbua. Lero iza gotogo kuwa na igoro yomo timoko. Leo hii tukiongea kuhusu pumziko. Gotogo kuwa na tukiongea kuhusu kupumzika. Mungu lionde mwezi. Mzazi yeyote. Miaka ye Yuvensia Kangwana ikile. Miaka hii Yuvensia alikuwa amefika. Menge igoto wechanda. Miaka mingi ni ya kujitesa. Wano iga miaka yane. Sahi miaka yangu. Abana bane. Watoto wangu. Ni maetenga igobale igari ya se university bale. Mahali wanasoma katika university. Ni gharama kubwa sana. Secondary it is very expensive. Wengine wamefika secondary ni baika. Yoko igogo semeringa nkerogwa kolire. Alafu unatumaini ukimaliza. Na ndio chaka. Huo ndio wakati ina 67 years. Mama wa miaka 67 ndiye abwene tego chaka kwa abacheruya na gukora rubiya. Huyo sasa ndio inapaswa aanze kutendewa mema na kujengewa nyumba mpya. Era marika wote base kitabu ya Zaburi 90 ente ya 8. Maana maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi 90:10. Inga emiaka ya chikiru mwanya bantu komenya igere 50 kwamba imeandikwa mwanadamu ataishi miaka 70. Nanyorega kobane chingu na akiwa na nguvu amente ulikatumanini aende hata 80, lakini yeye 10. Lakini 10 Biblia mayawote abanga ne yoboro na yokweumi ne mechande mengi. Maandiko yanasema ni miaka ya shida, taabu na uchungu. Igomo nginoyo. Kwa hivyo huyu mama koyotiga ilie emiaka erenga moyote ne amanyago ika 70. Alikuwa amebakisha miaka 4 afike 70. Amanyago choka gosoa. Ndio sasa angeingia ndibono ye bonus. Ile ya bonus. Abantu mbarabye toko motimoko. Ni watu wa gani unafaa kupea pumziko? Omuntu mutangani obwene toko motimoko. Mtu wa kwanza unafaa kupea pumziko. Ndakoro kwa moiboli. Anaitwa mzazi. Sema moiboli. Sema mzazi. Moiboli. Mzazi. Abantu abange intero basomiriwe intero banyorire mirimo. Watu wengi wakipelekwa shule wapate kazi. Igakogenda aria ogorobonemo. Hao ndio wakati anaenda ananunua shamba pale. Mama bweba abaiboli. Anaoa, anapotea huko na sawa sawa. Mama akore bintu byaye. Anaoa, anafanya mambo yake. Lakini yekerokelia. Lakini ile kilio abaiboli bakorera. Wazazi wanalia. Na tukiagerera se kiareke. Ndio maana imesababisha katika abana bago kwa asemia kemeke. Watoto wanakufa mapema. Yale ndo kwanja kwenya saa. Haikuwa mapenzi ya Mungu. Ingarogo soma Ephesians chapter 6 verse 1. Ukisoma wa Efeso 6:1. Biblia yote banga abana muigwera abaiboli. Biblia inasema watoto muwatii wazazi. Ejama tukaino anyare komenteka. Ili siku zenu zikuwe mingi. Na boigo mutu arogo timoka. Na mpate pumziko. Lakini siku ara abana no kurwania abaiboli. Watoto wanatandika wazazi. Okwanya ara abana mbatati koigwera abaiboli. Watoto wataki kutii wazazi. Ekikiagera bakumapema. Inalete kifo kwa hao watoto. Omoiboli mzazi. Biblia yote basi kitabu ya Proverbs 23 verse 22. Biblia inasema katika kitabu cha Methali 23 zile wakusoma Kisii please tusome hapo. Unyengo someke Kisii. Elitorole ngambu ya kwa Bible ogotimoka. Tuone kama ni vema kupatia wazazi kwa ile neema. Mungu akikupea neema. Bible bande baoni chiombe. Wazazi wengine wameuza ng'ombe. Baoni ya maremo. Wengine wakauza mashamba yao. Bande metebasi megete ya heri mogondo. Wengine wameuza miti yao. Kwa yogo somia bana kwa sababu ya kusomesha watoto. Nabo yongaro mwana akorre school. Na mtoto yule akimaliza shule. Mama tabia yengu arenge kusoma. Anamwambia mzazi mbona kwenda shule? Na ukani titosoma. Sikukwambia mama usisome. Haya. Hapana. Ndio bonsi bako ile school. Sio watu wote watasikia shule. Baroro abaremi. Kuna wengine wamete kama mzazi yeye akakusomesha. Omongi na Yuvensia. Mama Yuvensia. Ilanchete chikawa. Alipenda kahawa. Agotora chikawa paka bunarwarite. Alikuwa anachuna kahawa mpaka kwa magonjwa. Ni dhana boyo naendo ile society. Anauza hapa anapeleka tena kwa society. Bana baye basome ili baba kweli. Kuhakikisha watoto wamesoma wakaijiki.
Tusome. I say Proverbs 22. Mithali 22. 23 verse 22. 23:22. Yes. Just in a second. 23:22. Nitasoma katika jina la Yesu. Igwera iso ukuiberete na kuva isago chaya nyoko ekerago tire. Umsikize baba yako aliyekuzaa na usimdharau mama yako akishazeka. English puts it like this. Kiingereza inasema hivi. Listen to your father who gave you life. Umsikize baba yako aliyekupea uhai. And don't despise your mother at her old age. Usimdharau mama yako akishazeka. Kama unataka kuishi maisha marefu, onye kutegete koire bia na Mungu akubariki na maono yako yapate kujibilika. Na nyasago siseni na mahoro kukubaliana toigwanenga na kusikiza wazazi na kuwasaidia. Toba igwera Bible na ndo bakoni. People have cut their life. Abantu bande ba they don't want to listen to the mama, they don't want to listen to their baba. Bana wataki kusikiza mama, wataki kusikiza baba. And because of that, na kwa sababu hiyo the book of Proverbs chapter 30 verse 17. Maandiko yanasema katika Methali 30:17. The Bible says, Biblia inasema, please read. Hebu soma pastor. Nayo inasema eliso lyomonto ugochecheria isena guchaya ngina ndirusigwe nebi wonkoru bye ligoko na lidiegwe namage nechinsoti. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He or she who despises her anaye mudharau mzazi wake. The Bible says, his eyes will be removed. Macho yake yakang'olewe. That means your vision will be removed. Manake maono yako yatachukuliwa. Whatever you are dreaming about, kile ulikuwa unaota, whatever you are desiring to do, kile ulikuwa unataka ufanye, you will also not have rest. Hata wewe utapumzika kama hautamtii na kufuata maagizo ya wazazi. Onya toko igwera Bible vao okotogurwa maisha. I want to advise, nataka nikwambie hivi, kama uko hapa onya kora na Mungu amekujalia neema ya kuwa na uwezo, na Nyasaye okoire kewa kyobo wa pesa na vingine, mubate chibesa ne bintu binde, chukua muda irachinga kenda tu angalie pahali mama yako analala. Nendo rase nyoka korara. Wengine abande wanalala kwa mattress kengine ambako kabuate chinsuri kanga sakara. Bakorare mattress iri bakorere togachira form 1 ebwate chinsuri. Ilikuwa ile ndio bakorare. Ile ulirudi nao kutoka kwa shule. Check on it. Na hujawahi kuangalia. If you want to be blessed and live longer, kama unataka kubarikiwa na uishi, check on where they sleep. Angalia mahali wazazi wanalala. Look at their budget. Angalia buy food for them. Angalia mambo yao. God will give you longer life. Wanunulie chakula utaishi maisha marefu. God will make sure. Mungu atahakikisha. Also your children will stand to bless you. Na watoto wako pia watakubariki. Second group of people who you should give rest. Watu wa aina ya pili ambao lazima wapumzishe. Wanaitwa wachungaji, wanaitwa father, wanaitwa askofu. Ni abarandi abasasiroti abaiskofu. Hao wachungaji, hawa abarandi ambao wengine wanadhiaki, wengine wanadharau, wengine hawataki hata kusikiza injili. Abarandi aba barimo rocha abantu bagutama matatiko bategerera baba checheria. Kwa Mungu they are valuable. Aba nabenge ncho asama isenya. Bible says in the book of Hebrews chapter 13. Muliko gago tabase gitabu kiaba Ibrania 13 verse 7. Mstari wa 5 na kabere. Please read. Hebu tusome. Inyora abo bareko batangana aba batebetie lingana lya Nyasaye. Wakumbuke wale wanaowaongoza na wanawafundisha neno la Mungu. Naende molengere limono omoelio bwobugima bwabo. Na mujali sana maisha yao. Mobe abegi bokwege na kwabo. Mwafuate imani yao. Thank you. Asante. Have come to discover. Nimekuja kugundua mimi kama mchungaji, mchabulo morangi, wale ambaye wanapenda injili ni watoto kutoka
siku hizi sio standard, siku hizi ni BB1, sijui kuendelea kwenda huko. Abana banjite nchini n'abalipe abakaba singa. Lakini ukipata ameenda university, kakogende university, ametoka hapo ameajiliwa, onyolire emirimo muda mwingi chinga kichinyi, ndio nasikia nilibadilisha kanisa. Kwa hivyo tamilo chile kanisa ngao. Na hapo hata ajui bila wewe mchungaji ulisimama na yeye na ukaomba na yeye na ukamsaidia. Abutamanye tibuna ai byale tu kama sabera buna kwa mukiniye. So kanisa yanabaki kuwa pale chini. Kanisa yatigara kerenza. Kwa sababu watu wanapokuwa na pesa, ezenge nchaba ntubako temenka. They don't any other time desire God. Mpata getinya sai naende. Wanataka kwenda. Mpata getabagende. Lakini nashukuru niliona mheshimiwa wangu, lakini ngwakira naye na mheshimiwa wali mega ngwakira nyasambi yamo nate kwa sikiza ma nabali ke mukaye sana moja achiyo lyo monyoye bwe tegoro namoroche wiki ye naore namoroche naore wiki. You love contributing for the churches, na unapenda sana kusaidia makanisa. Na taraja lakini wano rende abantu bamo mbachaya. Praise the Lord. Amen. But if you want to be blessed, kama unataka ubarikiwe, the Bible says in the book of Galatians chapter 6 reading verse 6. Biblia inasema katika kitabu cha Walatia 6:6. Please read. Pastor Somo says like this. Inasema hivi, consider they wajali who taught you the word of God, waliowafundisha neno la Mungu, and also na pia take care of their needs, wajali maslahi yao. Yule mtu unaona anaitwa father, omo sasroti olioroche, na yeye angekuwa na watoto, na yeye angefanya nini, na yeye angefanya nini. Yere kango na bwata abana omo minoye nebintu byaye. Yule mtu anaitwa mchungaji, olioro korukomo omurambia, Pastor Tambo, Pastor Patrick, Pastor Mike, bunanchi Pastor Mike, Pastor Tambo na wengine, Father Tambo na Aralia na abande. Utapata waliwacha vitu fulani, hii watu watigete vinge ononche. Sasa pastor kama huyu nonye bosigari obobwa kancho ariko nyana kowe nonye nobo obonya nyimbo nonye nokobe watchman yabo tuko nonye are taga ni masakana rende nyore nta somete ibiti nare gokora nonye nokobogorie nyimbo botuko ne ndo muntu gigwanchire komokorero monene, lakini ukiamini kumtumikia Mungu ndio gotera iga. Biblia inasema hivi, please read. Soma pastor. Yes. Kurende oyo kworokererwa ringana abyatanenere oyo kumworokereria ase bintu byose. Praise the Lord. Mwenye naye fundisho neno kama unataka kubarikiwa, onye gotage tosi wakati Mungu amekubariki, ekeronya sago shirikiana na ile kanisa. Kama ni SDA walikuchunga, waterana na kanisa elia waso Mungu amekubariki, na sago sisemi, you go back to that church. Nende kanisa elia, sema hii kanisa nimeona mkichanga kwa miaka mingi, debe kanisa na arori na mwachangira sasa ninataka kuweka jengo mzuri. Wana ntake titwaga che kanisa, sema ninataka kununulia wamama viti, teba ntati kore abangine bidogo kaonaga mama anapenda sana kwaya ni moja mama imananchi te kwa anawanunulia uniform, anawapenda kununulia uniform, anaoreje uniform leo ananunulia na hao uniform. Omosomete kwa ya kanisa ya neno era mechi uniform batakete. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So when you do that, ukifanya hivyo, God blesses you. Mungu anakubariki. God increases you. Mungu anakuongeza. Ndio sababu naona hao wanasiasa na watu wengine. Na kiko raba na siasa na watu who have known this secret. Bali ba manyire siri yeye. God continues blessing you. Na sako na kubasisa and even prospering. Na kuba bagende. Number 3 person, umuntu gatatu wenye unatakikana kupatia pumziko. Mwenera toko nyati moke. Anatakikana anaitwa your employer. Igakoro kwa olio gotenene kwa ajili. Olio korigetemere. If you are a driver, onya enomo driver na sweeper, onya nomo secretary, ayenomo karani, you are a nurse somewhere, ayenomo nyagipara, teacher somewhere, mwalimu. The Bible says, amaliko gagote, you must respect your employer. Amekuajiri ili apate pumziko. Igo bakorigete banyare gotimoka. Amekuajiri ili umsaidie. Igo akorigete omokozi. Sio kuleta furugu kwa kampuni.
walio korenta esaga kuna watu wakati wameajiliwa abantu mbali kiba iliwe meremu yani abuate nyagasene sa akoburukanie kamba niyo likuwa kweli kuna kwa mulita ile kamba niyo yagu ukimwandika kazi ameharibu hiyo kampuni kiagera kwa sababu kazi ya yenu kuna komeka abantu wamo kazi yake ni kukusanya watu bosi ya ngutoka na rebo naona mkubwa wetu anatulipa vizuri na ndio maana wana buni kazi ili tu akara mtu anyora 10 million ile kazi tulifanya tulitengeneza milioni 10 hata atabanyira mbona kutupea chake strike unaanza mgomo you do that ukianza hivyo Bible says in Timothy Biblia inasema katika Timotheo 1 Timothy chapter 6 verse 1 Timotheo wa kwanza 6:1 mtaroho kwa hivyo ukifanya hivyo na yeye anasalia ndio hata wewe utavuna lakini obo montomia lakini ukiwa mtu mzuri soko kolega asia se kampuni kwa kazi mzuri katika hiyo kampuni kuregenwa kwa uaminifu there is this guy who gave me the award wapi yule alinipatia I change nations nimeona hapa kuna Obadia Dominic yule alinisaidia nikapata tuzo ya kubadilisha mataifa. Where is he? Is left. Akuko barabarani. Nilimuona amesimama. But that guy, lakini hiyo ndio I listen to his story. Nilisikiza hadithi yake. Na nikasikia vile alifanya kazi. Nikaibuna akole temeremo. When we went to Camel Park. Ekara tuachete Camel Park. But you were the awards. Koerwa eza wadi elia. And I thank God. Nangwa kwenye sabi ya mono. Because of him and Edinah. Asenye nchoya na Edinah. Lakini kwa uaminifu lakini asobu ile kazi alifanya ega aselia korete ndio ilimuinua nere ya muhimu yes pastor yes inasema bonsi abalinse yobosibwa wobosumba babare abanene babo ngamba wene tobosika bonsi elinde lyetta lya Nyasaye teliramwa kuse okworokereria rwaitu bamanyenga bakore bya mukia saba abanene babo wafanye mazuri kwa wakubwa wao. The people who have been used, watu waliotumiwa to kill their bosses, koita wakubwa babo ni wale ambao wameajiriwa. Mbalia bao koremere the juniors, balia bake, the maids in the house, balia bao kore chigas, the drivers, bali baro baba rundia, na wale watu ndio wanatumika kuua wakubwa. Bali na ubago tumekwa baita bali baba. Lakini Mungu akikujalia kore ni Nyasaye karago kwa na ufanye hiyo kazi kwa uaminifu, okore ngasia somwe, Mungu atakujalia neema. Nyasaye nako konyare nawe upate kubarikiwa. Nayo sisi ni Bible says in the book of 1 Peter chapter 2 verse 18. Biblia igegoteba inasema kwa Petero wa kwanza 2:18. 1 Peter chapter 2 verse 18. Petero wa kwanza 2:18. As we wind up, tunapomaliza inasema kama somba mwiwe abanene baina ase okoyiroka bonzi bali abu boka abalabaya gose abahororo korende nabo bare abatindi boigo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Aliyeneba no motindu lakini yokoire gasi. Kama hata kama ni mlevi, mwesiko, mheshimu. Yabo chaka kugendao, wacha kwenda pale, orete eburu, unaanza kusumbua kampuni yako. Yabo kugendao, msiende huko. Ochake korete bitalengo, unaanza kuleta vitu havikukuwa. Nende Biblia gotebanga kwenda marikato yagero koire gasi esenge nchok amekupea kazi mukore amaya eliomoe omotimoko mtende mema apumzike. Asili tukoria leo siku ya leo asoko nyoro Mama Yuvensia kwa kumkumbuka Mama Yuvensia igontagete ninataka tete koire bwana zangira wangu. Nataka nichukue wakati kuombea mama. Abangina omo sigo bakobogoria. Wamama ile mizigo wanabeba. Mama Yuvensia. Nakumbuka Mama Yuvensia. Aliniambia divi. Akaenda Kericho. Alienda Kericho. Alienda Kericho. Alipofika Kericho. Akaambiwa umu wako na abwate mpango wakando. Umu wako anabwate ngakitara amoroke. Iwe tuna pasta amoroka. Mwachaka. Nyamesanjo. Ayandebiga uchiti. Mama alichota umuriro
molonoko lokora kimpayeti. Alichota moto na mikono lakini hakuchomeka. Inaba ega sibago etera no bago etera asoko nenda abana. Aba mama ile kazi wanapitia kwa kuchunga watoto. Lero asoko sika Mama Yuvensia. Leo kwa kuheshimu Mama Yuvensia. Jenga ndani mukane. Nataka kualika mke wangu aje mbele and then we want to pray. Aicha mtabete tosabe. A special prayer for mamas. Tosabere abangina amasabo. And then later on, nienda baadaye we will pray for all of us. Tuombe nyinyi nyote. Asante sana. Asante mama, karibu. Hakuna Asha anasaidia mke wangu jamani. Asha zimevalia, Asha zimewacha mke wangu anajimete, mmekaa pale nyuma. Hata unajua ndio wasaka mimi yote. Asha simamwacha mwekaranza karibu na senator. Nimeona kwa leo rangi na senator Musa yule badala mfanye kazi ya kanisa. Asante sana, asante. This is my dear wife, mimi mke wa bishop. Anaitwa Imelda Munyini Nyambura. Anaitwa Imelda Munyini Nyambura. Nje mwana kama na mama mimi nataka sana. Bila mama anajua kuchagua na mimi najua kuchagua. Yara manyinga ina nyama kwa hata. Kwa sababu ya nidhamu moja huko kwetu nyumbani. No. Sasa abangina please, this is very important for you. Mama haya ni ya mambo ya muhimu sana kwenu. I want you to listen please. Nataka mnisikize. Unajua kuna nje nkuruenyo enka yara kuivarongi. Mimi ninatoka katika jamii ya mabibi wengi. Hata wakungu wanne walimanye kanete na ende na wachiete nyomba abaleta manye kanete abange na abandi na abana. Baba yangu alikuwa na mabibi wanne na wale wa kando kando walikuwa wengi na mahali watu wamekufa alikuwa anaenda huko. Ngani maetenga na tu mama amenyete aseme chando kwa sasa bro. Kwa hivyo ninajua vile mama yangu aliishi na taabu. Na bandi mbaro bako leo. Na kuna wengi wanalia hivyo. Kulendeleo. Lakini leo asiyedietelea Yesu. Kwa jina la Yesu. I want you to take special time my dear. Nataka mama uchukue wakati mwafaka. I want you to pray for mamas. You know, without pain, without sorrow. Waombe wa mema na uzito. Even they are undergoing what they don't understand. Hata wale wanapitia mateso. That God may comfort them. Ili Mungu akawafariji. God may encourage them. Mungu akawahimize. Even when they feel giving down. Hata wakisikia kukata tamaa. Let them look at their children. Mungu awasaidie waangalie watoto wa just desire to continue. Na waendelee na safari. Amen. Asante. Bwana asifiwe. Ni ukweli Bishop amesema my sister amekufa si kwa sababu alikuwa na ugonjwa, ni kwa yani mtu. Bwana Bishop Fred Muswati mintoni ga kwesenge nchoyeme chando. Nabani nabange. Na wanyama wengi. Na mtogotiga wana waita motherless. Tunawaacha watoto wetu bila upendo wa mama. Kwa sababu yani tutawaacha mayatima. Tubatige ba kwerire. Kwa sababu ya vitu tunapitia. Ese nchini chando tugwetera. Ukizaa watoto wakikufa, wakeroko byara abana bagukwa. Inarudi ndani. Igekore na guchima. Ukiishi na mwanaume rafu, wakomenya no musacha umutungi. Najua wengine wetu kama mimi nipiganga kelele. Buna nche tindi sabu na mondo chega. Bwana asifiwe. Mkuoga. Na kuna yule hawezi kutoa. Na naende na robo na romo kiriru. Ndio waziri alisema utoe hiyo uchungu hata kama ni kulia. Na ki waziri atebanga olere onye gokonyara. Kwa hivyo abangina. Asa igabangina. Chipatira kama uko karibu na mama mwambie chipera mwenyewe. Ambia mama chipera mwenyewe. Lest you die and leave your children. Bwana asifiwe. Tusisumbuliwe na mambo hayafai kutumaliza. Tuwechando na ama abintu bitamanye tuko goipo. Abana baitoma tutagete. Watoto wanakuhitaji. Abachokoromba tutagete. Wajukuu wanakuhitaji. Nyasa hata ume vingine pindi. Mungu atupe maisha marefu. Amen. Esibi. Oga vizuri. Aka cutex. Eyake maguta. Eyake na eneye. Eyake chirangi chia maino. Chisikia vizuri. Oigubia. Bwana asifiwe. Hatutaki kukufa. Mtapage titoke tutiga bana. Amen. Asha zidani nditi. Amen.
Kwa hivyo ndege tutusabira abana. Nataka tuombe wa mama tafadhali. Kadari abana boka no ena bagake kero mongina kura bagaka bagusinyo kwa chingeni. Wanyina bagaka mbara na baroba chandegete. Basi nibutie pinga. Wanashindwa kwenda kusiaga. Ngotika tusabire abana twegene 1 minute. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Sawa, itaselitare Yesu Kristo. Nakushukuru sana. Niwakerendia muno. Kwa sababu ya mama. Sema ncho mwana. Maana ndiye anazaa kila kitu. Sema ncho nero kwa hivyo rakirengo. Tumemwaminia kubeba na kutoa. Wamege nire ae na nena enda ibore. Na ninaombea kila mama aliye hapa. Nasabere kiro mwana ulega. Na yule hata yuko hapa. Na yule ulio tachicha. Namwombea moyo mkubwa. Na musabira tware nkorengare ya kubeba mambo yasimsumbue. Yoko mugolia mangana tamu chande. Ukosefu oko iseria, domestic violence, oitomunda, emotional abuse, kochande birengerio, verbal abuse. Koramua. Father, give us the grace. Nyasaye toe okonyarirwa. Double grace. Okonyarirwa marakabere. To rise above those attacks. Egara toimoke igoro nuko samburirwa kuri. Grant us long life. Utusaidie tuishi maisha marefu. Full of joy. Yomogoko. Healthy. Yokomanyabia. And healing. Nomo okubenigwa. I declare it upon every mother in this land. Natangaza rikiro mongine nseye. I close the doors of death. Nasiekire ebisieri byamakweli. Unterminable diseases. Namarwaire ali atari kubwenibwa. That are brought by emotional problems. Ali akoretwe esinye ncho yokorengereri muno. No woman will die. Mukungu tayo bachikokwa. Unexpectedly. Okono basokano. Give them full life. Give them joy. Their children will celebrate them. And we will celebrate our children's celebration. In Jesus' name we pray and believe. Amen wa mama aye. Asante. Na kile mkani chini kwa nini ende? Akira Biblia Bishop makofi. Sana. Asante. Amen. Amen. Asha zinko mabutende. Amen. Asante. Asha zimebwata bila akarere mbele so much. God bless you. Bwana asifiwe. It is powerful. Hiyo ni nguvu sana, we really appreciate. Na tunasema asante. Please just rest. Tafadhali tamani kupumzika. Wale wake wamefurahia hapa. Hapa kungu bali mwagoka. Tunakoreke biriti na nka. Wacha kuwasha moto nyumbani. Yani uko na kubiribera, uko na gwasegasomo omugaka, pako mugaka otigara kubarosa. Kwa moingonyero mugaka, kwa moturutumba, pako otigara birati. Bueno, umangino miyana ke Biblia wate. Akuwa gacha. Proverbs 14 verse 1. Ebo tero akuwa gacha na maoka araria. Aye. Naroza naende utawara na maoka ki. Nasabire mwagache na mabokari. Na mwambie mjenge na mikono mbele. Naomba tusimame juu. Wacha tusimame. Thank you and God bless. Asante na Mungu akawabariki. Jipe pumziko. Umutima. Give yourself rest. Jipe kupumzika. We need to live longer. Tuishi maisha marefu. We need to be blessed. Tubarikiwe. Tunago itanga niliwa itilesa binyeri ntobia smile. Ndio tarutoa sukari. Amen. Toko na maguta. Weke vikoro tubile close weka open niko na kubeka vitaratara. Sio vizuri sasa ile umebarikiwa ndio unakatazwa chumvi, mafuta, viatu. Unaambiwa uvae Crocs. Umenyeta yani unakujua tunaenda kwa unaishi kama maskini na kumbe umebarikiwa. Okora yebirengera vingi na viachana. Kwa sababu ya mafikirio mingi na kujisumbua. Biblia yote wa maandiko wewe nseye ndima hata ukipewa dunia wewe chanda na ujisumbue to comment na wewe tokiemo hautaongeza hata nywele moja. Amen. Ni bila mtu mko. Jipatie nyakati za kupumzika. Tutasema wacha tuombe. Precious loving Master, in the name of Jesus. Baba wa upendo katika jina la Yesu. Lord, for your love. Bwana kwa upendo wako. Jesus, for your favor. Yesu kwa kibali chako.
Master, today we are here to celebrate you. Bwana, leo tuko hapa tukafurahia. We want to say thank you. Tunasema asante. Jesus, we don't want to ask questions. Yesu, hatutauliza maswali. Why this? Why did it happen? Mbona yakatendeka? But Lord, lakini Bwana, because you know, kwa sababu unajua, receive all the glory. Pokea utukufu. I pray in the name of Jesus. Naomba katika jina la Yesu. For solace in this family. Nawe na faraja katika hii jamii. Lord, comfort Edinah. Bwana, mfariji Edinah. Gracious Lord, remember Ben. Baba wa upendo, kamkumbuke Ben. Remember Doreen, Lord. Kumbuka Doreen Bwana. Remember Godfrey, remember Janet. Mkumbuke Godfrey, mkumbuke Janet. Thank you for Steve. Baba, nakushukuru kwa sababu ya Steve. Thank you for Pauline, Lord. Asante kwa sababu ya Pauline. Thank you for Tony. Asante kwa Tony. Thank you for Wesley. Asante kwa Wesley. And even their children. Na watoto wao wote. Gracious Lord, Baba wa upendo, I pray that you cover them with the blood. Naomba wafunike kwa damu, because they are heavens to open. Wasababishie mbingu zao zikafunguka. Lord, every door that has been closed for a long time, Bwana, kila mlango uliofungwa kwa muda mrefu, we direct it through the anointing to open in Jesus' name. Tunaambia kupitia kwa upako kafunguke kwa Lord, when I receive rest, ili Bwana wapumzike and abundance in their lives, na wapate utele katika maisha, even for the glory and praise of the holy name. Hata katika jina, katika utukufu wa jina lako. And also pray, na pia ninaomba, Lord my Father, Bwana Mungu wetu, they continually dedicate themselves in the service of you. Waendelee kila wakati kujipeana kwa utumishi wako. As you say in your word, Mungu anasema katika neno lako, the book of 2 Chronicles chapter 15 verse 2, katika kitabu cha Mambo ya Nyakati cha 2:15, if you come closer to me, kwamba mkinikaribia, I will also come closer to you. mimi nitawakaribia. As you love me, mkinipenda, I will love you. Nitawapenda and even protect you. Mimi walinde. I pray that takes place in Jesus' name. Naomba hiyo ikatendeke katika jina. I declare they get blessed. Natangaza wabarikiwa. Every kind of favor to stand with them. Na kila aina ya kibali. Precious Lord, we remember. Bwana wa neema, tunakumbuka each and everyone who came to mourn. Kila yeyote aliyekuja kwa matanga. Lord, bless them. Wabariki. Also they who stood financially. Sana wale wamesimama kifedha. And every support in this family. Na wakapeana msaada katika remember the Kisii County. Tunakumbuka Kisii County. Remember Lord the doctors and they who stood to support this family. Tunakumbuka madaktari na wasaidizi. Lord, we pray that you bless them 100-fold. Baba, tunaomba wabariki 100%. And give them. Niwape in Jesus' name. Kwa jina la Yesu. We thank you, Jesus. Tunakushukuru Yesu, as you've enabled us this far. Vile umetuwezesha You are the Ebenezer. Wewe ndio Ebenezer. Enable us to finish it, Lord. Tusaidie tumalize even for the glory and praise of the holy name. Hata kwa utukufu na sifa ya jina lako. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. We pray and trust. Tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Asante, Mungu awabariki. God bless you. Amen. Asanteni, Mungu awabariki sana. Ni saba sasa ni mwana naende kutoka hapa. Bwana kulingaiga ndio to Thank you. God bless you. We consult. Bwana wako na kufuatana na hiyo bilingara. Ninaomba sisi tungependa kupatiana hii mic. Hata kata ina nege kwa nereke. Tenda kwa Pastor Patrick. Asumurundi Patrick. Pastor Dan. Na Pastor Dan. And then wataita familia wote. Warangalie familia. Wakuja wapige pictures they desire. Mbaro roba dibata kwa nitemambe bachi bakuchibicha choka buna bagani. And then please baadaye mheshimiwa ataendelea. Alafu linde toyo mugambito atukwanere. Thank you. Please put your down here. Salamu kaenda kubariki sana. Mwana ni Yesu wako. Ndio mtoto wa wangu.
omong'ina Yuvensia oraire bamora bamwabo bonsi moyo bale no barega ndigwanaine bamora bamwabo Yuvensia bachega abana bari ba Yuvensia batigarete ndete mondete renjo ayo waziri karatige gachi yokora durin kwatani gogocha gocha makwibichane chianko cheno gaiga bwangu bamora banyambega barega na bwaba bamora bamwabo Yuvensia bonsi moyo bale nende no bale gati itoga ndete renjo awakilishe hiyo familia ya Peter hivyo Ben kuja Janet haraka kurugabo abana bamwabo Yuvensia my sister Agatha nanga nore gaiga naye bwangu kurwabo abantu bali barubo bunyagatanyi mwensi moche ri muri okaiga monto yo mubwe ko kwa nalinga nerimo mo manyeta mangana ne namenye torigere bichagari moino bamora bamwabanya Yuvensia moyo bale twensi moyo tore sawa mokora moko babangu nino murata chireri ndubate mangana mange mwakore kero mwakore mwanda yes Quando bevi c'è un morangerelli. Sawa? Bado ngoyo nyuri. Sawa. Twakore. Mungu saruto waki. Mungu anjire timba ali ba mokwane. Usonda na rugita kwane sabana ba mwa Yuvensia. Edinah muragenda. Ndaita mwa kuna ba awa ngaka bakuruku abangina Rome Yuvensia tigabangina Rome wacha abangina Rome bali bara abangina Rome Yuvensia abo bali chianko chiane bono munangu kwana ganarora nabaraga bali banyamage nai bali ayako indubate yo minto nero tigarete ndo chorega ega yo minto nyabate yanti eito inchubangu wangu tete moja mo babangu twako ibichari moiga Onya anko kuwate lingane limokwana. Sawa, bali bebi chawanga mwa omo anti nyabate na ale weka bwangusi. Sawa. Twakore. Anko no kwana lingane. Biamore. Lakini mwaro shirimbi yamori naende wata bambi yamono naende mbi yamono simwacha ko lero muibona timba temangana mangu kwana uyu murani gare omokake sinde nyibo ira 54 atobura 56 ako nyora kana gakira sabo nane nyora kera gakirenga era twamenyete nere se ito tumenya nere sobo igona kumitsana kero murakwete lakini abana bachukuru nyasaye naro nandi mwe na pastor bateba nyabarende tako batiga moreme na otwarangera tia mangana mange ya tutwara bunga twensi ngatoche gukwa yago tebambia mono ya sabaseni hakika kama konyora mwankwani buna nako tirega mwankwani bacho kuru mwankwani mwana one nara unyanjite sana baba na ngo kusabira maya bia mono wono ntuna butoko na uchari mutaraira na bantu bali barubonya gatanyi nchuga mwakubicha bantu bali barubonya gatanyi sobo Yuvensia indo chena bange muri bwangu kababangu kurabwe egekosige kubwatia familia Kangwana abo bono baraba isemoke babo waziriga bangina moke chikaze ningoja ndo mwenzi mogo cha igari mogaki kababangu ebichayo kaiga igo familia ya rusobo Yuvensia na watu sobo abantu abonsu muna muruche gabangina mokembara baisa mokembara chikasen chae etura moiga totire bwangu anko kwa nalinga neli moiga gaki kwa niaba ya abantu abonsu abonsu pingo nyagata nyisobo Yuvensia baro bali bechi bicha kabanga torigere bicha twensari torigere bicha torigere bicha nda totoko nchinsa mogokora monte ebi mwakore
tigangire ribageri egrupu yegerwete sobo Yuvensia mura na inche ni gonde yanko korunka kwa niaba ye familia ya tenenira tigange pole gocha senke ya Kangwana abana baya bons igotokorwa obore mo bonene gocha se familia ya sao itu tigabagate abarende abaigorere chinchera na twensi abange tore chintakana lakini Nyasaye nabwo atumuroberio ase chintakana tiga Nyasaye abasisenie na bonsi karomokorwa Nyasaye ito oyore omuyamono abaiki ase chinka chino bonse seniwe biyamono toira neiga bono ntagete familia eri yabo ya Kangwana abo bono baraba isemoke n'abangina moke babo waziriga babo beni aba familia yabo Kangwana inchuga to akwibicha muna waziri bale busiaga bwango arafu abantu barimo bate microphone anti itonera ali etanya ale gutira gocha mwale kumwirira microphone era akwani abantu bakirimo ye narori na igure lingana lino waki oh sawa bantanga neire lakini mbia bari bechi bicha moroche endo kendrete bosha bona bana administration barega waziri nero batenene taba bonsi bas to bangane buya morene biche ya soke ninu mo bonte abana administration administration roke bandie ene mutara yani roke tosko Gaida administration ya ruwa aba familia ya Kangwana ngai muri chikaze ni chi anti mara babo yonda nchu ase bichai gamo hakuna bana ba Kangwana mwensi bwangu chikaze ni chonsu pi kirichibe nkoru sobo Yuvensia nkoru sobo Kangwana ndete motene ne mwensi yeda ke manga mwachakiri gocha kuruhororo familia oyo minto Peter Yoba ninye geneta bantu mbachaga naro monginori asegete iga chikora bakiro yabori uba ya terako inyonya mwakiro bichamurwa ninu mondo enya mwabakire basukeri morioka chikaze ni jirimorega na inunchu mwensi tinda itimote bense me onye kore kaze ni bwangu ikaze ni kurusobo Yuvensia kurusobo Kangwana ga mwensi tinda itiko wabeke grupo ya mwensi ni chikaze ebi chonye yari toske doirane irane ga chikaze ni bwangu tenenabo chikaze ni bwangu tacha bwangu anti orina te bawe microphone iringane elimo muna aba okora arafu familia pita tinara mo korreli na nyeraga chikaze ni joka bwangu ngayore korera kurwa se familia pita rioba uyore ngina korenjo none chianko naro abantu getega igantara abarora gocha bagocha nchubwangu kaki nchubwangu konye chinsa nchubwangu kuroro kore ne familia waziri iluminate familia Steven bali murega bwangu mutako babango bakine mo konyere chinsa abamotira botutuma ene chikase ni mbara binkate uri kimore familia pita tina eroraga korra ya ito ngayari
Gutirare gocha. Atire bwangu bwangu. Bari mwacha na bara mwensi timu erincho. Incho. Enjo ngayari. Nwarega. Mwere ni enjo. Enjo anga nwarega ega. Enjo kimbia. Kimbia ukae na shoshi hapa. Bwangu. Familia waziri minetie familia Steven. Incho babake bicha na mokokora nga mwante biru makore bicha. Bali bonzi bacha na korro itokorwa familia Peter. Yenda ete mochi bwangu iga biche yue koyara na ende tindi koira nabo. Goto teba to akiri nje na rangeri na yotacha. Bwangu. Bake bicha bwangu muna mokore no makore. Ya bande kategoria ngae gocha takubaganya aka babarega. Onye kwa rueto basimbia ma. Ai no kwa nako rani. Nabakwaniriya baminto bonsi esiritiria Yesu mbiyamore. Ncherende tinigo kwana kende ngwira ningambia mono. Hase ngencho Yuvensia no musani onorenge. Kando na kobakorera. Igo bono nasiriyo musani omonene. Igare ko ngakere simi. Honde biencho chire ncho mukwani. Igo bono musabira ni gakintu aro barimo. Imbwa tembeo. Seniwa. Torwa. Familia ya Steven nju. Mokore bicha matate. Anti te karanserau. Asante bicha ya kirumbi yamano. Nasema pole kwa familia ya Mama Yuvensia ambaye ni mama wetu, kwa sababu shemeji yetu Edna ameolewa kwetu huko Bogsero, na tuna uchungu mwingi kwa sababu ya mama ambaye amefanya kazi kuu kulala kabla ya kuona matunda yake. Kwa hivyo kwa familia yote Edna na ndugu zako wote na hata wajukuu, tunasema ni pole, na wacha Mungu wa rehemu mji huu upate kuwa na fanaka hata ikiwa mama hayuko. Nasema asante. Mora wakana wanene. Na kile mora so japawa wata bano Yuvensia magombo. Yetimbu ati ane wakwana Yuvensia no mwana ne. Nje ngina makomu abangina. Igo kumeti pakasi nje ke ngokwana. Daira abana mara danu mangena sa danu moku se kanisa. Yuvensia tane te korukara. Pa daria no dia kuragira. Nadi ko uta Yuvensia okule. Lakini pole. Kakaba Kristo basi. Mosabera bada Yuvensia atakelete. Pamenye. Oina amare me batela bana bado bane. Motare Yesu. Nado gwato bugima. Yatimba chamange biama na ko kwani ngata. Korubogi sega mondo yoga. Asante. Eda ke yamo akmo ko ngabera anti biamo na boko ina no karanza. Etimu elia acha kuruhusu madam, please. Please. Bwangu iga nchuma kwa bicha madam anga notanga ina anga nayo ole kiongozi. Madam na maite madam mama Pastor Ken. Uyu musu wati ominto nyengo mugwati nchi uli musi ni mwabo. Uche no mano nare wankore ta mabere. Ninchu bwangu etimu elia bogeka. Bwangu.
Etimu elia rubogeka aye. Tusikibose asiri chiyo. Mwligere liyo bicha. Na alimo gotirimbo kabangi na baliambi ya mono. Mbia mono mwanabete yange yembali lakini sikogota busia. Mbonto ko ikaransa gochane timu yao mwanyegeire. Juma pia simengo chango cha busia mwana gocha. Ye baliwe bicha kero mwakore mwangi mokero ko boko yoro na ranga ki mwakore. Nama nyama ngana next. Choya. Kurioma go sabangonya gocha asini nchibiro. We recognize the presence of Wocha, the businessman from Nairobi. Biamona Sovocha, Absa Bank, Sipolinia Kodora, Biamona Nina Sovocha. Madam St. John, Biamona Sovoika, Mama Shimina, Lito, Richard, Mama Yunka. Biamona Sovocha, Biamona Biamona. Mambo familia tuweze kuketi pamoja na mama ambao wamefika hapa. Inche Marieta Innocent Nyakundi Nyambegera oyosire inche moko yone twachira kuruboeka timeti na kyo mheshimiwa Moimarera atwanga bagekaba mwabo lakini rende mbia mono twako akirishire gaiga mbia mono sana asaba minto bali mwaikira mongina no mongino rengo muya twamusabeire tigara ria abana baebuya na itu gitokogenda tigatwenda Nyasaye tugusabire nkeye mbia mono sana. Asante choya tafadhali. Choya na itakamete kurudiana unyarakla kumukwana. Choya kuna kwa nandana. Mocha. Choya ndo tunasubiri. Ase familia Hamo ndo kai tayari, hamo ndo tafadhali. Ase familia Kangwana nje lieta orungu chwea kurudio magaiga. Edna, waziri Edna is a family friend. Tuachire ko ba pole. Aso gosireli wase matriarch ya ino gaiga. Omo ino mpole omuya. I'm really sorry for what happened. Na otra mona inwe. Na bono na kuchimotu. That's all I want to say for now. Thank you so much. Asante. Wangu sababana watu hati hachi gocha. Harmony. Mutu wa saira semi nchoro sa mungu hano. Chimba kichomu hano. Yama sana. Mwetu mbani kama Harmony. Amambia kuja mbele. Vile hili tupate L. Gael na Baba pamoja na Emmanuel. Hama yako wapi? Haya. But Mama Yuvensia Kangwana was born in the year 1956 in Bonyagatia village, Nyakoe ward, Kitutu Chache South, Kisii County. She was the daughter-in-law of the late Mzee William Nyambega and the late Mama Clementia Bigingi, loving sister to Charles Nyambega and the late Mary Mwalimuyu, Nance Mogi and Emily, the late Nyanchera, Agatha Ken and Reverend Dennis Nyambegera, and Daniel Onduso and Irene. She was a loving wife to the late Justice Kangwana Angweni of Morutu Kiareni village, Kitutu Churches North, daughter-in-law to the late Mzee Angweni Rigwatia and Mama Charana Angweni, sister-in-law to the late Mose and Mogeira, the late Mosere
and the late Uhuru Gladius, and the late Elmelda Lucia Mora and Monchari. Education. She schooled at Kyoge Primary School when she did her first CPE exams in the year 1972. Marriage. She was married in the year 1974 to Mr. Justice Kangwana. Church official was done in the year 2011. Children. Mama Yuvensia Kangwana was blessed with 10 children. The firstborn was born in the year 1975. The children included the late Mora, late Sindege, late Openda, late Jane, late Peter Rioba, and the late Rebecca Rioba. Edinah Kangwana and Stephen Oriki. Bernard Kangwana and Pauline Nyabuga. Doreen Kangwana and Anthony Atika. Janet Kangwana and Winsley Oria. And Godfrey Nyambega and Jacinta Nyabuga. Mama Yuvensia was an adorable grandmother to 11 grandchildren. All Blessing Mogoko, Duba Nyabwari, Emmanuel Gena, Miba Bobui, Angel Nyabisio, Haman Kibali, Gail Twine, Sifa Miles, Aklio Atika, Israel Atika, and the little Wema, the lawyer. She is survived by 5 children and the spouses and 11 grandchildren. Occupation. She was a farmer and an entrepreneur in her early activity life. She was a full-time mother, a caregiver, homemaker, a community leader, board member, community development champion, inclusive education advocate, peace ambassador, philanthropist, gender and young advocate, mentor, role model, and the personative political participant. Spirituality. Yuvensia Mora practiced Christianity. She was a born-again Christian and gave her life to Jesus in the year 2002. She was a member of Jesus Glory Church Marani. She served in various leadership roles in the church. Together with her late husband, Mzee Justice Kangwana, they had a colorful church wedding in the year 2011 at Glory Church grounds. Sickness. Mama started experiencing fatigue and tiredness 12 years ago, unable to do her normal duties. A year later, she was diagnosed with heart condition and subsequently she had a pacemaker implant to aid her heartbeat. She started a journey of medication and frequent checkups, visit with her cardiologist, Dr. Bukachi, of the Heart Center, Nairobi. She lived with gratitude and under the favor and grace of God Almighty. She was jovial and talkative with an optimistic view of life. She suffered 2 strokes, one in 2015, mild, which was managed well, and the second one was in 2021, which was very acute. It caused her to be hospitalized at Coptic Hospital, Nairobi. The first time in her life to sleep in a hospital bed. This for sure shocked and actually terrified her.
The stroke caused her brain imbalance that hindered her mobility. With physiotherapy, she regained her independent life. On the 1st of July 2022, she complained of flu-like symptoms. She lacked appetite and her body was a little swollen on the face and the legs. She sought medical attention at Oasis Hospital. She was attended by Dr. Sam Ataya, the family physician, and her condition stabilized and was clear to travel to Nairobi to see her cardiologist and attend to her annual checkup. Preliminary tests showed nothing to worry. However, the pacemaker checkup showed that mom's pacemaker battery needed to be changed, and subsequently, she was given an appointment on Wednesday, the 6th of July 2022. For ease of monitoring, the family, in consultation with Dr. Bukachi, made a decision to have Mama Yuvensia admitted to Coptic Hospital on Monday, the 4th of July 2022 evening. Mom was progressing well, talking, eating, and doing most things on her own. Very optimistic and full of life. She ate and slept well on Tuesday. She woke up at 3 a.m. and had a chat with her daughter Janet, who was her caretaker. She went back to sleep. On Wednesday morning, at around 5:30, the nurse doing the morning ward round found her unresponsive. She was later pronounced dead. Medical reports show that Mom had a blood clot near the pacemaker that caused insufficient oxygen supply to the brain, leading to brain damage. This caused her death. Our mother was God-fearing. She confessed hope. She lived hope. Hers was a life lived in gratitude. May God Almighty receive her soul. Family tributes. Son Godfrey, I miss you so much. It is hard to start each day knowing you are gone. There are days that are filled with so much sorrow without you. I miss the times we spent together and the laughter we had together and fun moments. I'll never forget how precious you were, with a sweet, kind, and loving heart. You blessed my daughter to be a lawyer. Today I'm a husband to my wife Divina Gesare and a father to my daughter Mora Jr. All this came through because of you. Thank you, Mother. For now, you are gone, but not forever. There's life after death, and we shall meet again, for not even death can separate us. Rest in eternal peace with God. I love you, Mom. Tributes Edinah. Mama, I don't know whether I will ever recover from this loss, but I want to thank you and above all God Almighty for granting me the opportunity to be with you in your last minutes. Mama Mora, my friend and condified, my partner in crime, my chatter box partner, my gossip mate, my mentor, my first teacher and law model, my true charter person, your thoughts, your one. Rest in peace. Thank you. Tributes from our grandmother Agatha. My only sis, I will miss your company and good moments. Going to our father's home, we all met at embassy to walk home as sisters. We'll sleep at my home place because it's late and rainy. You made us laugh and enjoy your company as you would tell us, not forgetting even a comma. Your Mora was a faithful church member who preached the word and was our doer. Even in your sick bed, you could steal your offerings and tithes. I will miss your good recipes, especially porridge, tea, chinsaga, kuku choma were in plenty. I will miss your voice that always called me Mom, and I called you Mom. Rest in peace, my dearest sister. Thank you. Mbia kuira wani skuru wasomire buya. Thank you. Asante. Wana ntegera akega. Untoyo monari ga wingencho mono. Mheshimiwa Mama
Richard Onyonka. Oyo kindly eke mbia kumwakira chinko bingo chare lakini ntage towerere umugandi ibo ntage tewakira bia nchebuna Kennedy Nyabuga Nyambigera umupasta obiribwa family ye umugambi ntage tangani ntage tewakabia Negas kwaete wazili Edinah. Edinah Nyabuke Kangwana nerebye kulikire se family. Tumaki una nyasa kuraete abakune nkoro yawe lakini haina mwibutambe. Ukamoirasi yabera yengencho mono iyi yagiriye naina abachirerero. Igo mwacha wetera sumu gambito Richard Onyonka. Yale ko banga tari mene ya mwete abande ko account na abande mware gocha. Mugambia CEC, I want to say thank you. And kindly, I know you are very busy. Laki so wanja kwa mugambi. Tuwe family. Igo na sababu na pastor naende ni maite buna bono mungina ararige naende ni maite bono buna waziri Edinah emirimo yaerige ikiagara bono nayo guchigoso naende namusabeire nga asali ama ya butambo gotwara. Please ninyore a family umugambi. I know you are very busy, please incho otorae tusabire ngoli ya abantu bao kuharigania aba nayo kaki mogo akero mugambi chinko bigago. Thank you so much. Otera ngoranje takora akora abekirwo tenga nto takobwate. Etimweli rangorango koratore buna to korabutambe. Igongo kwana mangana make ese a family yo mwaziri Edinah. Your husband, you, the whole family, mwensi pia bagenol mware mwachira ababo gusero ababo gekan abali mwaru kurusiko yabo getutu. Igona acha because nsiasa rende na nami ko jia sande na kinachirera ruwa. Igona acha kolero mongino ali ngo musani one. Ekara na aleko ligichukura bali mulega abamarani na lengo musinini. Abona aleko yitonya kontenga kanyako tema lakini na amanyete Edinah musbati oyo olenge. Edinah buna my brother pastor and I didn't recognize you, but please forgive me. I want to say thank you for being there for this family. Actually, as Edinah, what I call an accident from God. Ikiagara ekero James Ongwae governor ito alenge go chora abantu bali bawo chokore ga Kisii County. A condition yoka ngete neyemo. Agantebia konye go bwate omo CEC omo minister kurwa Kituru Central olio lengo mheshimiwa oyo ndo Osoro Kebati. So it was a very difficult decision to make. Nkatevia governor, I don't mind Osoro ko repeat, but if you could give us a chance, esengencho Osoro ruete township na bokwale korora osukiege ndeke gocha no nyambo gusero gosoke iroji marani. Akame agontevia liye bagato gokwa liyo muswati. Nkariya matukabere. What happened buna nyasare ekerengwa kera muswati naro kro Christine the following day amona muswati ondukuru alimatia kwa na ubante dingo muswati naro onyomiro bogusero ogokoli bingi tima yidu sina atige gasiyo. I think Edinah, you will agree that was the chronology. Then Ngaakera, your husband, see me, he received the phone.
Then your husband said, no, she can come next week. In Gamaderiariga stay yo. Akamboli, you mean you want my wife to take the vehicle now? I said, yes. Bakasoya rori, me bakamnyoke basi, bakachukoline rori, Edna ikebosongo in the morning. And that is how she got a letter from Governor James Ongwae to be employed. So I am happy I played a role. I appreciate so much that of the few cases that to a very woman and Governor James, yours is one of them. And I think for me, you've performed well. I appreciate and everything. Kiento kiavere nare tama kombane. Muke nyundi nara ai baba. Inchua Edina no musanio. My wife pande wakotire na kerana irete chukurali inge nyaruka. Yako ni Beatrice Gesare. You just say a word, baby, and I rush. Na wasalimu nyote hamjambo. Kwa majina naitwa Gesare Momoima. Ya kizungu ni Beatrice. Pole zangu kwa familia nzima ya Kangwana. Haswa Edna. Wengi wanakujua wewe, lakini kuna wengine ambao hawajatambulika sana, lakini pole zangu na familia yetu kwenu. Pauline and Chikorera Babonyabuga, ambao ni our immediate neighbors, our cousins. Ninawapa pole. Pastor Agatha, pole sana kwa kumpoteza dadako. Mungu azidi kuwabariki, awape faraja ili muweze kuendeleza kazi nzuri yomongi na Yuvensia. Nyasaba siseni, thank you. Biamono baba. Omweshimiwa ino Eric Orangi okoligichukura from a party ya ODM. Tanyari tugoja kozamnya kama tangane gangero ngoli ya 3000 na yebekirabu. Abageni mbara ababere ntagete bakwane boka. Then aya nara make. Tindi kokwana mono kera mwarosire. It is a somber environment. Omongina St. Jude. I know mugambi nkaga iga otago chokwani abantu 1 or 2 words. Number 2, abageni mbara iga ba omongina Edna, our contractors. Could you please stand up and wave, but you can bring one of them to just say hello and then we stop there. By contractor jiko kolega CEC county government na Peter Nakorora SD. You could most probably come and say a word or so. As umongina St. Jude, again, Reto could give a few words. Biamono mweshimiwa. Ase family ya Kangwana, Yonspi, ase pastor ito, kwa randiri biamono. Kanisa yao ni njenje nyetarere. Jeninya nchete kwevogia na kubeka pake lipstick vuna yo wife ateba. Kwa ratinta getigo kubwango. Igana achire na aretira magombane korua se Kisii County Government, korua se family yane na korua se Governor Ongwa Ominto. Oigio omweshimiwa Mama Imanaye wa forward tierieta liane nkaegwega as the governor's advisor on gender, HIV, AIDS and persons with disability. I salute you. Kangwana, Madam Kangwana, omweshimiwa Kangwana, no musibati omuyabu wanjeta abantu obo maene na tema chuchini kwa ngama sikaniane ninjendi taye next month iga anchore telieta liane nkaewa award inga kitokoro ke award ekegusi ekewa korwa I change nations talinche bieka na alenge Pastor Noah alenge Dr. Kibo Caro and other people. Onye ndiyo musubati oli abwate nyanda mwamu. Abasubati mbaro abangale gochora. Lakini I was given the award of ambassador. Wono nkoro ku ambassador Magdalene. Na eno oli gocha gutigara forever. Edina, I thank you so much. Edina okolire gasibija amono Ongwae. Ongwae no mwano ito. Ntoli weitera
ntori kora mongwae igatoko mwa libaga gende gasi akorire egasi akorire nengia igatoko moira ngora genda atimoke omonto ndogocha tomobwatisi nera akore njo monto nare onkonyete chintakana chirinde ndete n'abana baria abangina bari bare nenyamoreo bamenyete buone omonto oyo akangirira abana babira agansomeria secondary ekero bakore secondary agateba natigeira abo nkabaira kamagambo teachers training college noyo nde nkamoira Kirimambogo teachers college omonto oyo iganga approach agante mbwati sichikura omonto ogokonyire nkomwebore omonto oyo gakorokwa Manson Oyongo Nyamweya lakini chikura chiao igango kobwati sipako moeri mbia mona se Nyasaye tigange contractor ya minto nera kwane mbia mona selibaga omwisimi woito family ya Kangwana in large leaders mwensi pimora abantu baminta bakena banene mwensi pimora tigangire libageri kubakwani ngabwairire iga nanje tiganda etapole ane una contractors ba Kisii County ntwe takora tokorokwa banyakonda egasi yaito nokorosi para kwagache birasi nagasi ende on sipieri Kisii County egokora nere yo togokora tiganda ntenenere iga ese contractor nchiarengana babacha bange sana lakini morota matanga ara mange abande bachira matanga abande bachire chigasi yao lakini nje bone saurie family yeye igonde imemono nande igonde korera goche nkeye omwana Dorini omwana ito mubwato kuruku Anthony kurumoso charia obosani bonde omwana Edinah igasometa St Patrick ya secondary no ari gochoragera mwane lanchi mumanyengo omwana yarumia bakabona ari mwasiri omwana tara no kogoro bakogenda soma nando irana morote musocha sere esukuru eri arete tuna katoliki egokonya abana batari kwenyara no wasiri Edinah asomete na inte no na bwate duke nsemo wasiri no ari kunywa mache mwane ekerata bwate basakoli lanchi no ari koli lanchi mwane no musani bwa abana banurenge igo busani bwane no borwete goche nkeye konya totarachi koba konya ntarachi koba enkorera gochaga bona magombo na mange mongino orarire amakweri momanyete naro weka twanchirane nga twens buna tore iga na baeti tore tiga to manyenga ki ekera ka to korara buna korera yana ararire iga nga kitora nga ki ntotora to koeni gwanto eni buna ha eni gubuye iga morochi ngo eni gubuya morochi ngo mongino no miyorenge ntoko sabere family yaye gendera gotenene iga buno mongino ya tenenete kiagara ngo etatore nchenda akwanire siasa omwana ominto this is my son mwisimi wonyonka morocho okorire gasi yayo bia nande no are geti mondo kobe miaka 15 geti nonya kobere koriere sani yeye moto kogore yere ngi yake akara chiete parliament tato mwabata atimogete igare kobeke sati tebue kainye yabegete bono miaka 15 rora bono bekire gotingia ande bono ogani nanda abeke ngia mono gochigoro moko mwanjera suke oyo minto ongwae Kisii County kare ya jagete county kare chi ajete iga nche na rengo monya biasa na reko ni bituma ntware weta pare ye nyakongo ga ari ntware ko nyara go ikone chigari ntware korara na matuka atato mari nyakongo ne chigari chikwamete lakini nkorenge ga siungwa akorire chipara re chire nywe kero monta we kabuoye usiengi ma posonge elimu ale kogenda Kisii rifaro yani omonto ale gosira kwobo akomoira mocheri nyagitari kwobo kogenda korro omorwaire lakini rero mocheri okoragerera ororo no bodi mosu no maene nyagitari tena okoragerera ororo iga koganyeto sandu kwetite obeko omonto omoireka nyagitari morota abangina baminto chinyagitari chiarosiwe abangire bakogenda na abana barwari gwe yani bitanda gosembirenga
bona tobwato bore muna makwiri okatobereire bobe nande moroche nga ekero keri ke igoro keri ke igoro moroche raire genta akorire papa akabeko mongina abangina mora raira tato kona gatomo faisi kaki mwana kwa wekero geke abangina twanya kwa wekero geke abangina mwesi pi una raira atosika gatoe kerogo kaki mobeke chiosi pi chichore nande chiteke nande chichore mbia mono obo gabana bwito Kisii County nyasaye namanyete tijaro choriro morai mbia mono. Biamono, thank you so much, Omongina Donya. I want to call Natebiwe Abantumbara iga our members baliba kuliyo wa MCA nchwango ga mwezi baliba taito kote nova MCA mochicha na baliba kuliyo bunge onyonde karo mochicha. Just you say hi, kaki take time because ntobu ati a lot of time. Ondenaro, other than my brother Gao Koligewa MCA. Just one. Waliokuja kuomboleza nionyeshe mkono kwa sababu tunampea bai. Hivyo peke yake. Sitazungumza mengi. Oyo Mungu oyo mama na inde mbwato wa matanjiro mochukuro Salmo Bonya na inde ganinka Steve bae yonka Biamono. Sasa ni wasana na msawirama ya tikanyo ane 1000. Biamono ya. Thank you my brother. Tumusifu Yesu Kristo. Asama rieta mwaye Richard. Just a minute. Pole. MCA kumoja alibo busero na kwa Steve na bande abantu ambao walibonswa chaga kwa Biamono ninche mbate ticket ya UDA kazi. Tumusifu Yesu Kristo again. Asama rieta mwaye Richard ndo mwa sekenya isari yabo. Asa family kubateri tuwara basemeria no koremereri nyasana bakonya. Nchengo riwo MCA kwa ward wetere pati yakanu harama ya nini tuan. Abantu bamitu bali banya kwa ward tuwa tranasi ni choko renta ubora bwase ward rito. Ito mere yoka era bugari ward mintu yansurabe. Biamono tiana saba seni ngote andere ngori anega ya sini 500. Asante sana. Thank you. Abanje batele limone asdore gasam biamono mwezi no trasobe. Jengoro kwa Japet Mokaya Nyakundi inje ndrenega no mwalimu wechi academy na asomiri cha academy emyake mengi tanya kona gasende nyonsi bono abana bangere gonjananga umwalimu utagotolike gasigaki na inje galise ko korega sukuru igasi ama magara na 3 ukorende gaita korabia na koruga bono adenga se kembuke gasikere na se county bono ngamwa gotona ekerego ke MCA marani ward gaki asenge jotorege kaiga omotaka usomonda na bakoboya bono gajo ndo mindengo bambara ni ward gaki ngo basoso kwanje kweno gaki kwa mabera manna gaki ekirege kaiga tere 9 mwezi wa 8 gaki monchore Chaped Bokaya Mugaka igo muroji njibe kandega ase bana kuri kero MCA njibe kandega oye kaste tayo wanda mindoka asante sana bye. Thank you my brother ever say aunga kuiga Biamono, thank you so much. Lagi mau sekolah berapa inje? Saya inje dah sini tiketnya. Buat ini anak ni bukannya, lagi asal lagi. Nah aku mentoring ni aja ni. Oyo next, Madam Dorothy Mamwacha. Madam Dorothy Mamwacha, could you please come and say a few words? Baba karibu. Habageni mora, habarai. The professionals who are here. Aba tata mora, aba mama, na abana ba minto.
Na saba gani mwacha gotele minko batebi asante sana. Asogo ikaga rero. Asama lieta ankoro kudoroti kwamboka oyo mamwacha. Bagisange bane bakondo kege sinsi. Inde chama ya Ford Kenya. My brother mama imekera rueta gateba my sister bwatererago. Kende geko bakwanyora tolekerasi. Koliginde kero kyobo woman rep Kisii County. Kwanza ntara kwa na mangana siasa, I want to say my deepest condolences as a family ya Mongina Mora Kangwana. Ere nacha specifically saying encho yo mwana Edna. Edna has been a friend. Tuwakolega sinere on other arenas. Nchentendeta accountants Nyanza, certified public accountant. Karana umerete Edna. Edna is one of the most smart minds we have. Umosayo mongaini osomete bia okonya abana bamwabo. Ngenda mangana siasa abayiboli mulema na abana bamintombe bwango kera chinza chialire. Asa masomo buna nakwana masomo nsomete bia. Nchene accountant ere certified echolire gotenda accountants bamwabo. Kero kia bangina ngo keligi nkonya abana baminto. Konya bangina baminto une accountant budget chibese chibuya. For the past 5 years chibeza chiabangina chialiru senge jomoto maitiko soma bitabu na ande mwachora abande na ande bachiri. Abana mwasomete mwebire chinda cheino. Wode mogo chora bagisangi bamino batakere koritaya. Miaka yo gosoe gasi kwaera 44 kare government ye kolika. Lakini mwaika siasa yamotete gosoya abantu baikire 60 yo koritaya. Nasa baba mama mora abatata mora naba mama moinyole chinda cheino. Mora to somi bosa. Mwato someti bosa. Egasi ne vijana moko awose na makongo. Eyene ensimba ya somire buya. Nje na atalire tali Kenya kana akorire gasi siku. Nkaira na Kenya agabone kero na roji mwaliru chibesa chialire tigangi chenchi bange njiro chira ne nyumba. Nkole ne gabu alama yane ne Simba chama ni Ford Kenya. Asante. Thank you, Baba. Thank you so much. Thank you, Otoire. I encourage you, Madam, continue. You have the passion. Please continue. It's not easy, but you continue. Ntuwata mugeniga iga otomuna o mheshimiwa Okorigio Governor Honorable Manson Nyamweya, who was in Parliament with me. Thank you, Mheshimiwa Richard Mumoima. Abanyani bonsi piba chile yaiga. Abaini, abasani, abake, nabanene, sekretariya Yesu nguwa kwani mwensi mbiyamore. Mbiyamone indi. Asamarita nguru kwa fora, nyanga, gekonge, yaspari nye MCA, Nyeteku Ward, kuruwa ese party ya Kenya Congress, yani Kenya National Congress, KNC. Natomwa n'umugabana utenene umugabana ku Manson Oyongo Nyamweya. Grantuma ante number 1 familia Kangwana nyepole. Familia Kangwana anjena pole y'umugabana Manson. Number 2 ante vinga abantu bonsi piwa mara ward n'abanjete. Ndo tale ya maramange. Eno ntolinga akobasaba abantu bonsi bamara ward muwatesi esesegye. Abantu bamara ni momete nga erondi y'omuntu tegete n'omuntu orumurai n'omuntu orumutemeneri n'omuntu oranyere gasyeria ongwaya tigiroro n'omuntu oranyere gasyeria Manson Oyongo. So nantuma nirungoyiwe yekiri bwisano ontebya amachuma mbali 500 abangina bachikoni
mbaye 500 amo ontebringa ne family nye chiri bwenye. So nyasaba siseme na inde tarehe 9 mwezi wa 8 Munyore Mansion Oyengo Nyamweya. Asante sana. Thank you my brother. Omo echenji yeye orure chiri gusano tiganko eli bwe echenji yeye nyakorere gasi matari. Na yegenda siboko bono iga. Ayo bunanda genda alikanya gusiango chande. Omo subati the lady I highly respect and have very high regard for, Madam Rachel Tundo. Please come. Oyonero Koliyovo Women Rep Nere. She'll speak for herself. She knows how to speak. Mheshimiwa Momoima, imbia mono sana soko ngalibaga. I'll speak for myself. The family of Angwenyi and Kangwana, the whole family, waheshimiwa ambao wako hapa wote, all leaders, abairi n'abasani. Nenche gona achire gaiga koleta magombane goche se family ye ntebe pole na andi muna nacha iga umuntu manyete mone se family ye no musia cyokuru kwa Edinah Kangwana litangane go mwanjete Honorable Kangwana asega asia korengia muno musubati ali account. So we are proud of her and to abangineke tu anyolde birogo, we feel good. Mheshimiwa Momoima, we thank you asoko mwali baga, because if it were not for you nanga maybe abandi mbache tiga ya romna mwateba. So poleni sana. Nanda I'm told Mama Yuvensia taito ko teba litangan tigara arebia igonta ito ko teba na tebe tuwe ngana nkwanete akaboli nga omongino recho tare go chali ki kero kyobo women rep igona batagete ko ngakire kura lakini oralile abana bahemba ko ngakira. Wono poleni sana, tunawaombea mema na Mungu awabariki kwa kila njia. With God you'll be able to move on. Having said that, recho yogo kwana no mwana siasa. Umwana siasa yo alikuligie kerogo kyobo gavana. The only woman alikuligie kerogo kyobo gavana. Omuntu tu alikuligie kome kerogo akaabo mugungu akagenda kugolera running mate yane. Igomo igweta mangana yo. Omuntu akobo mugungu naro. Bas. Ekerao bo mugungu bono kanyoranga na sikereirwe. Nkagenda kuligie kerogo ikoro kwekerogo kyobo women rep. Bono nonte nenege gankuligie kerogo kyobo women rep. Itangani gakina ntaraba boli kende. Mana ya ete igo. Paka na chire we ikabu. Mokora ntinya mariga. Elia kabere. Ekero moko irabangina bamuna bagotenna na abange tole. Togotenna twaligie birogo. Lazima mtu angalie vizuri. Mobasi kwa na mbochinya kwa kobeke biche maki. Toligere libuya manya oromo nginora ba represent al parliament uranyala ko oversight. No nye governor ngwa excellence. Okodre gasi ngisi njunya ko check nana ko tenga ga butura akora buya. Iko tinkola tie gasi. Igombuya. Ara from there mocho oromo ngina uranyala ko baga chibesa buya chi affirmative action. I mean chi affirmative affirmative fund. At the same time, mocho oromo ngina ora nyare ko represent watetezi. Yani the voice of the voiceless. Igona akolera abunche na asabire kura. Igo nkorwa Nyaribari. Rachel Tundo is my name. I come from Nyaribari. Nande asenkoru naenda Sande Bonyakatanyi. Nimete Bonyakati where Mama Yuvensia comes from. Asa aruete go kwa niaba ya bantu babo Nyakatanyi naletira maiga analetira ya magombabo. Igo poleni sana tunawaombea mema. Ayo mheshimiwa Momoima okonya kuligie kerogo kyobo gavana ligie kiao naye manyana intunto bwate chikura torako ya kuruwe stokoli yakonya kuligeria abane kara ligie kiao. Thank you Baba, thank you so much. Omongarecho otoire 3,000 shillings. Thank you Baba. And keep doing the good work. Omontonko rangeli next. Omomranara musani onesana okoliyo wa senator buna 19 koliya ay honorable. Nchuga okwaneria abantu baminto dada.
Mheshimiwa, thank you. Mama Imano Mosani one, I don't have many words to say na amanyete. Familia Mungi na Yuvensia Kangwana n'abantu ba Marani ward. Pole sana aso gusiria umongi noyo. I may not have known her, lakini rende kero monto minta asire na butogo cha matanga. Talibo. I have a few things to say. Senge njontole siasa. Evans Nyakundi Nyang'au no moiburu obogetutu cyake note. Na abasabite kikora cyo bujumbe kabere you didn't give me. Kero motangeti ngaranga tigansuke gukigora kana boranyore deliver ransaiga ngagendo bo senator igona agosa. I want to say this. One, inde pati ku DAP rama yani ne chui. Saa zingine ngoja nata yabanga ne chui nyamatonto, which is my slogan. Ekeroto ogendrete siasa ye. Omotongi otongete NCA ya Kenya. Already ocholi romora. Ninde no maene. Te gotigara chui kisa tukioka omorai ataracho omotongi. I am not getting into issues kia ngomogo choro governor, ngomogo choro senator. My brother Mama Yuvensia, we always talk, we can still talk. Na ina botokuru na ina tunywe chai. We have no problem. Ege ntonta itote baba getutu chache. Eke rogoto okoligia nekyo senator. We are not looking for any other seat because yo governor matuka aelide. And I want to say this with a lot of humility. Tigatosike Omogavano ito James Omaliva Ongwae. He has done a lot of good things to us. He may have failed in some places, Montana over 100%, terrible, but he has done well to Mosike, because I hear sometimes is unnecessary. Now, as we go forward, Jetinda Tebanga Ngwaengo support yari, I'm on an independent party, to deal no mwako Professor Ongeri. Tima nyetini mmoja atakuwa governor. Lakini sincerely in this platform ingo tebanga Professor Ongeri ngoboli ale obo governor. You will make a decision ngomo wake obo governor. So as we move forward, njekero ngoli yege sidi nikyo bo senator ngingonya kurwanelese yenene. Ekero kyane ngoli yene kyo bo senator abagetutu no senator tokoligia. We are able to sit and talk. So monya wo kumimono, things will be in line. Thank you so much. God bless you. I will take this. I want to say in Chetimba de Mangana Mangangu Kwana. Again, Tungo Kwane Kemoyoka, Buna my brother Nyakundia Kwandire. Inuna Vantavangain. Every time to a Chukura. Thank you, my brother. Always in Ichirusato. Thank you so much. Every time Toko Ichukura, I think in Arengo Mubungega, you have seen your Asna Kolide, you understand Estore. Again, to you Kanaro Tevan, it is true. Nyakundi, I support you 100%. Eke rogo to Koligia, Kere Kemogioka, Nekyo Senator. Because if you are going to have we must provide deputy governors Varevane to other candidates. The reality is it may not work. Ekero Governor James Ongwaringe governor. Senator yae no burenge. Montu tarengo okoru basi. Utenemerie ekero kende gionse other than kyobu kyobure. Ekero Professor Ongeri achicha akoli yobo senator bale na Governor James Ongwae. He came monto tayo rengo munyali bali oteneni tugwekero kende gionse gie county other than Professor Ongeri. So I come, and my brother Nyakundi, I'm not talking about you. Now to Bankoli Yindo senator, all of a sudden Kwanya Rava Gitutu Bateni Nilivarivane. Bakoli Yichukura against who? Not for somebody, but against Momoima, so that Chikurachiani Chipungwe, so that Timbua Chikurachi senator. I remember, and it is okay for me to say the truth, because the truth shall set us free. Ekero
toimogete ritang'ani nkero kinare korigia no bugabana James Ongwaga chamate na Jimmy bagantabia Ongwae no mugakare musike mutigaire kerogeke ayatigara no buchumbe bwao na Jimmy atigare no buchumbe ruguru. I moved away to support James Ongwae akabe governor, Jimmy akaba mubunge na Ncheka mubunge. The second time ekera chikura chiacha konyora na omanire na James governor ito because y'abantu ekero koigwa babwateri omana bantu bamo nyama ya chire lino nkamanya kuruoro James nanda agacha paka mwane mosocho. And everything I'm saying here, Pastor Nyambegera, I swear by the Bible. He knelt down. He told me, "Mbwate sichukura oro, tako ngitaya, tako ngita." After that, I allowed him. Akabe governor ogambire. The question in Kobaborineye, why does he find it difficult for him to support me as a senator? Why is it that a problem? Number two, on the telecom James, what we are saying is this: when you korocha machinare around mokonywa, then it is okay. When you chiparachira 100% vinomo ndadonya teva, then it's okay. Onya mariogo kare chinya gitari, then it is okay. Onya abana ba wakane ruchibasari, then it is okay. If everything is not the way it is, James intomo sigete omu video talimogan from next week taijo. We will change the direction. Yomonto mutaka, whether people heckle us or they don't. We are going to defend Amantama Taka. Thank you, Pastor Njigoji. I say God bless you. And my wife is 20,000 shillings. Pastor Njuga Endera, Tiganda Dina Antovaria. Thank you so much, Your Honor. Richard. Richard. Please, kindly, because of the love of this family. Asante. Thank you. Thank you so much. God bless you. Tigato so wancha kolito brata vipande ilanta leteto saburi ngori. Tigato saburi ngori. Baba Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa uaminifu wako. Tusaidie Bwana katika mipangilio na shughuli hizi. Tunapotoa tubariki kwa jina kwa damu ya Yesu na tunashukuru. Amen. Asante sana. Palipo bwato moyo wancha, asante sana. Na ndio mintoga ali asante du. Ndango tole pero ngoria itogo chaba. Tuombe ngoria to pande huu na Mungu ndiye mama atatubariki. Asante.
Matoro mani hiyo. Chezerabu. Diamono. Onenaro tirairo konetero morgochi. No kongeda kem. Montondo tomoa. Tafadhali. Ondo tomoa muna wono. Omo sitting MCA. Nari nga maambia ntongera nanere. Nati kele bori aisi ngichiro bisoto. Nene ntenga na ora sefa ngere. Nayo bori aisi ngichiro bisoto. Onda mambia. Ondo tomoa. Wakore ngo sabatore tote wana. Waiki na ndeto yeti. Bas, tigato sabe. Tato manano makoma chano biama singi ncho ke okewo moyo. Biama na singi ncho wako nechi nkoro chabanto wa waru no wancha. Tawote abakero mogako genda tiga basiseniwe. Na koboko kwarwa nyasa tiga komentewe. Biama na kiara ko rusa ba weto na seri dara so Kristo to sabena kwegena. Amen. Inda denda ngai Dr. Morini nga ya rato photo of thanks to kora ba eti merito ba tega. Morini. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, for them that are in Christ, we have hope. Abarinda makweri na makongo, na onebago tebanga na makoro, na aratoretira iga. We will dearly miss you, Mom. Vote of thanks on behalf of this family, to the county of Kisii. Thank you for the support that you've given us. Thank you to the Moturu village and family, Sogo to support. Asante to the clergy, Naba Pastor Bonsi for comforting and praying with us. And thank you to the friends and everybody who has stood with us all this time that we were organizing this burial. And finally, we are laying our mom to rest. What we pray for this family is peace and comfort. And God to bless you all. Asante sana sekeri mwaruete nyasa tigaba seseni na ndaba mentere. God bless. Diamono daktari. Tiato tene nebo no. Tuwali gani pastor ato kore na maso. Please. Eda kaya mo pastor karibu. Diamono tinya saba seni. Tiato sabe eri tole inde kwa chonye mento. Diamono, maadena tegana kiana na siasa ngarara gocha intere kurugana. Lakini rende uliocha sama tanga. Igante kitobwa tene tokora sana skani. Ta kolobia. Tigato sabe. Yasa itumira abato mwere ne bato kunyi yaro. Omani tuwa kona kwa tobio asobu yao na sera bwao. Turende ya munga ayo ne gototuntuba. Una tutuntuwe kono tuwa chale te pakamono. Togo sabanye sae. Etoko enda suwina. Unare kuwa momentwe. Tuwera semere yensi. Asiritere uwesu. Na sabiringa semere. Amina naomba wamama wote. Ile timu yetu ya praise and worship. Waandamani wafike pale. Na vijana wetu. Ili tushirikiane. Kuelekea pale. Asante. Naenda pale kwa COVID. Okay.
Nataka kujua ni gani. Ngoja use. Madara atika acha basi.
speaker. Si kuna depend kwa speaker. Ngoma. Abantu bamenyete isere
tuwe na